bring you all that is happening at the IEC, but equally tell you more about the people that are going to file in their nominations at the IEC. And today we are expecting PDOIS, that is of course who are expected to file in their nomination, but GANA, the GANA party, are scheduled first to arrive at the IEC, then PDOIS. Of course, GAP also expected to file in their nomination, and Tamsir Jasseh, who is an independent presidential aspirant, is also expected to file in his nomination. So again, it looks like we are up for a very long day or afternoon, or should I say, of course, very long day as well. So thank you so very much again for joining us this morning. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu maat mbégte dellusiwaat tey ñu fas yéene àndaat ak yéen ci beneen jotaay comme niñ ko defee dooree ko samedi ba léegi ñu indil leen li nga xamante ne mooy nomination coverage bi nga xamante ne ñu ngi ko amal fii ci Eyeafrica TV, waaye tamit suñ team bi ñu ngi fale ci IEC ñu fas yéene indil leen lépp lu nga xamante ne xew na li aju ci wàllu nomination bi su ko defee tey tamit noonu lay demee incha allah ndax gis ngeen ne depuis samedi ba léegi lu fi jot a xewagum ci nomination bi mu nekk lu am solo. Su ko defee Binta, welcome, and we are here, and of course I will just allow you straight to link to Nene Bojang. He is on the line so he can tell what's happening right now. Hello, good morning. Assalamu alaikum. Bari mon balwe konton nal tol nal kontongola ba fola le dorong albe Eyeafrica TV le jibe kan hani fo bin tol le bale jang pour ka make sure mi ngomi yalon ka be keren jing IEC to pro aliaje Nene Bojang be num barala. Ini Barabake, thank you very much, Amadou. Ngal konton kabonon studio kono. Binta, akamta ko konton dirola fanala ngal diu. Nene isa fono molye menyuntumo minatenti mudebe kering IEC je saintenti. Binta baraka bake, thank you very much. Ilo koksono nyinkaro akumata bakala birin nata somanda nata IEC. Min bija wolo nindi ko komi momo ni la place olom beren security for media kata media lon beba do kola onda ay sile momo le dinkralto e butun nala tarifo to jibe kata ne ko mo folo min yalon ko ande kade dango ay sila wolom Cheikh Tidiane Hydrati wolom gan la nyaton koti e loni barote ma nata je Cheikh Tidiane pele sainteng adunta baye kono dam yalon ko wolon ay sila sirantiyo damento pour ye ñaati le ñol ya tandi ko kayto ju man nyanda ke bulol dun ñokono pour ka sembenti ya bonde ka bo ay sila fanala ka banko ñene gambe no budo kono akam da nin tembo la wala be kerin sainteng seti jan per sainteng anala mol dun tan anala supporter sol e dun tan binta wala be jan sainteng. Okay, nene daltale pour kaje political party sol ining mo jamal kanana ñin tembo to be damin tenti ñin ni mo natale bam fo situation je be nyaadi leje as in terms of support base. Binta better bakale because political party or political party ini la molom mol mil latela mil se bamuno mil se e pus no nyato mil yalon ko e lanno soto jiko soto to wolle ka bule no manam sekti jan fanane mol nata mol mi yalon ko wolle lanno surate to akamta ko atafana ba damin den mol ba ko mal mi am ko ni wolle na IC pour ka tande ko mol ben defana ko mal hansa mol be tambe kanne e fele be de la silal takan pour kana lamoy roke anin kuma ñinen karen jabiro la fanala pour ka sekti jan ning IEC moy munen tafola wote mod nena baraka baken se bula rong ye briefly ya fo molye nambadin sarahulol min yalon koy be jibero la mun fa be kering IEC ñin tembor. Thank you very much Binta. Maren sonin ko da kuni wotina xaw jamu soba hanake nangri ko ci sede compekedi kompeke be aya martena ko je sede ke jamani ke kam gatna IEC e kunya lengi so ban kadi ko o gadala nyana mo gombe bito dantono halle oda golle ke jopere ko na bagandi soronda haynden karanga humbe ga jamani ke ndokon so to kate sede ke na karanyai amala to siri kinda ne soronga jamani ke ndok humbe lente ngani yeke mundul kun kamano kunyam bogurini idi soron lenki humbe ga bogun kenya safety jan Hydra humbe ga apati gat na da ganu kunyam bogurin lenki yai kata IEC o ga dingre ke be sazan kunu ganu aga ruwa kunu sasa o ndende nya abinde mana kan konni santen ganu na mana kita
ada mani kaytunu kita nandaka IEC kaga muku halle ke soronga sogon timmi ganuya a kira gawo lenke sere hana ke be Kenya ne ganuya ado sorol liya kunya jikinta na khadi ko na jamani ke mundu na nyije ke mundu e kanwa siri o kata kane kan ona bagani na ko kaga walla mo gombe kaga walla mo gombe tammi ono ko ke mo gonya kanwa binta ado amadou Nembe murun la mani ka ngoto do manding because moli ajele ko kunung na GDC jele in the other fraction of APRC nata nang andung wotu mom be mim moy la wala nyenti ko GDC aning the other fraction of APRC plus GANA wolle be nyokan as an alliance bari bi najele ko kunu moli ajele GDC nate fango ya the other fraction of APRC and bimbe GANA ji kan abina kan yenying situation o read nyaadi le binta baraka ba ko kumata bakale ni mu fenete mi yalon ko asonere bake pour ka jabi bawo jibero la fanal niya jibe ka GANA lam mo la jidang imang moji jam mi yalon ko isafo APRC le mam moje mi yalon ko isafo no ko bara GDC bari yemmi je wolon GANA lam molti wolle nata GANA fasa janto ko min kunu lamin tambaye min polo nindi ko ka tandi ko ni mu fenete ku ban ni ngolo mu kulo mi yalon ko isa be sono no kan nin GANA lafta be telle adi sa num pour nin GANA ake bar hansa bunda bay ling GANA ne pour kananan bunta butum binamin jibe la wolon ko well nene Bojam, I'm afraid we are going to break away from you and link to the IEC desk, and so we can listen to the interaction between the IEC and of course Sehtijan Hydra, who is the party leader of GANA. He's now seated, as you can see. We are going straight to the desk and follow the proceedings. Good morning to you all. We start with silent prayers, please. Honorable Sir Hydra, welcome. You are here for the nomination and would like to receive the documents you came along with. Please deliver them one after the other. Sam? Sorry. Yeah. Oh, he's here. Because deliver what you have, start one what after you the have. other, yes. Bring them one after the other. Go ahead.
So. Anything else? Anything else? Is the party manifest? You need one copy or? You need to sign this. As this is a declaration, but I need to sign it. Sorry, I need to sign it. Oh, let me have one. This is my. Yes, the original is. That's the balance.
have the ID card number there. Passport size. Yeah, put it there. Put it there. You should put it there. I don't mine. It's what is card number? Okay. That's it. Can you read it for me? Can see. What is card number? You can see. Can you see? Can you read it? 06. This should be in our phone. I said because this should be in our phone. It should be in your phone. Yes. I didn't see that in the phone. It was part of the package. I have all your phones, but I put it here. So I'm not sure if you have the phone. It is either the person who went after the package is placing or It was part of the package anyway. I didn't see it. Sometimes for somebody to come to get it from you. No. And if you, Okay. what you can do, you can move on Yes. and you take it as not submit. This one is not free.
campaign program not free. We'll give it to you to see and submit those Friday for where we can. That's a good question. Thank you. lu kata ndalla ko han saba AIC la bundato dami yalan ko wolle marta carte fayolo banko la kan AIC mu bumbalde dami yalan ko nyaaje akeda gambe la bumba polo fontele mi yalan ko bi be damen to be o fannalo jibero la fannala Eyeafrica TV boto ka bondale ko alkaje imejo to nyamen anda bankero fana bi taw fana nyama o kamala ka fa sexy jan mi yalan ko sexy jan hajara atele kada moti mi yalan ko bi atenata AIC pour ka simfanya jibe ka tandi ko atafana molto mi yalan ko ay sula soro banko lale andung abala fila pour ka banko tamandi ka kem mo fanati ka banko nyini mol bulo kono AIC nata bunda lay bunda mi yalan ko ka tandi ko ni lapta pour ka ke Yes. A letter from the party is also independent. So, again, We have to bring that one. before Friday, 4 o'clock. You have deposits of $10,000? Yes. We have it with it. $dollars. Well, we don't take dollars, we take dollars. So what you do is, just like the other one, you can get it before Friday, 4 o'clock. You can have it today. Before 4 o'clock. Okay, anytime before that. So we're moving. After 4 o'clock? Yeah, we are here to see. We are here to pour down the There's no need to hurry. Photograph, we will discuss with you how it is coming. You don't have to rush it. You can wait and bring it with the other items. Thank you. As well as the symbol, the signature. Symbol of the bank. We will discuss the size. Besides. The color choosing, the same thing, photos are the same. Okay. So we want to repeat the missing documents. Well, what comes up with it? Mr. Heather, Yes. I just want to repeat the outstanding documents. One, sworn as a declaration in our official form. So we give you the form before we leave, send somebody to him. The campaign itinerary, put something.
itinerary. We start before. And letter of party sponsorship. And finally, the deposit of $10,000. All these things should be in latest Friday, 4 o'clock. Thank you. Yeah, we're here up to 6-7. So can we cancel that one? Well, let me do this first. For the Yeah. assalamu alaikum badigolo hansa en kata dalla ko be damin to wolom bumba mi yalo wala marta karta fawla fanala be banko kam min keta ay city e tumomina bi mo folo minata wala keta ganula pati nyaton kodi kafme ko Cheikh Tidiane Hydra e Cheikh Tidiane Hydra be nga kalam dalo ko pati nyaton ko mi yalon ko wadi tambida dum ato finta baga tumomina ning fanna do kafta nyoke kafme ko noto alliance APRC bare bi aten nada bi al pati to yala pour ka kalam tindiroke wala ka tandindiroke a fongola anala pati mul ka tandi ko molle ba fana koma anun afana yakaro suranin jiko ko aba Gambia sambala nole woto wo kamala a dadum banko nyino tole a Cheikh Tidiane Hydra tumo mina bonan burfut satele konno anata nan jang anala molu ani IC e nyati le nyola ka kaytol bonni nyokono miyalon ko wala kada kiskisiro fannati kalon ko nimma kama kari aninga minyenen ka wolle babulo kono e wo fana jibe nin jibero fanna fana baje kanne ko Cheikh Tidiane kaytol be dile e bari kudo kada jammi yalon ko joro la fanna la Cheikh Tidiane ta foko abe joro kala nin lonin barote ma baraba kala nin dolala ay sinara fay ko dala so ntel lafta wala jang ya bari IC ñinin karol fana mebi tumando IC neon soto le mi yalon ko workete le ila abri ñinin kar la moti mi yal ko tumando abe ñinin kala le ndella miro to ko kodul ñanta jola ka jo banque le ni risto e nana bawo no finita manke bi kuti ali nga bayero wali To give you here with the receipt of the loan documented. Of course, there are still 3 items missing, and make sure they are brought here by Friday 4 o'clock. Thereafter, all you submitted will be subject to public scrutiny on Saturday. After that,
we will let you know whether it's succeeded or not. Good. Thank you very much. God bless. There's still 162 on one of the forms here. I'm not sure. Wanted to confirm on the envelopes. I saw on one of the whether my eyes are correct. ala baraka bake jiber alba dawda ngalu kontong alba jibero fanna mina Gambia ni Gambia bantala akatandala ko Eyeafrica TV lo live wala kala sekti jan Hydrati tumo minna ala kaytol di IEC la kiamano la minkere IEC la siran tioti pour ka tandala ko e ba fanna nen tunkol min tembende la pour ka je ko banku nino ning adasa tara woto e butungi nata min tanda wolo ni ko fengo fentuta koma iba trailale wala kato ke janni ba folo ko minketa arjuma lungoti e pour talan nani ma fo wala wol do nenta ma belale because wolon fenet miyan ko kum mayatale nga ko en ko IEC nita ning ila boto fa nata nang wali nim moto fa kaytol nata nang IEC sulata minna ibo taram bulol tala bawo to lon siran tiolti itelle ba fole ko ngoteng mba fole ko ngoteng so wom kuler miyan ko mada bakale ni na enen kayto be sifa en kanal e butung e fomo diala fomo mi yalan ko lon kayto ti ila nyinen karen jabiro boleto wo fomol to ye mil nyinen kaje to aba mexolo kaytol ay wol kaytol fenan janne ba ko talan nani arjumalungo wo kayto nyande kana ajannato comme nga joro fanal fanna fo min wala nin ko darsi wuli taw min ka jo modol la miro to wolon nindi ko katande ko wol do nyanta jola bankle en restituto e nanan because at this time right now tan mamira kas nyanta wala na tabulo kanjang tubo min sekti jan hajara lafta kodo jola in dolalla badala sonte ay sinata fay ko wota jola no nin dolala baraba jola nin dala sola akam to ko nyaale jeski do nyamete sekti jan sante a afesa nala mulu ibe damen saying ibe ko kum fadlate ba kaytol be bonde ka nyokon ka kaytol jibe ke tandi sirantiyo la bawo sirantiyo be jawole kam ay sinata fay ko wota jola no nin dolala baraba dola nin dala sola akam to ko nyaale jeski do nyamete sekti jan sante a afesa nala mulu saying ibe damen saying ibe ko kum fadlate ba kaytol be bonde ka nyokon ka kaytol jibe ke tandi sirantiyo la bawo sirantiyo be jawole kam ka tandi ko korosi dal bijang mol bijam mi yalan ko afanani mol wolle be do ko la koto pour ka foni amanka lokul lolti amanka kar lolti I'm all yours now. ali nga mon bayeto The alliance between your party and former President Jammeh party, because we realize that he has already supported us to work with Mama Kande. And Kande was here yesterday. He said he was nominated on the GDC ticket. So are you still in alliance with Jammeh and Mama Kande or no? No. Tell us what is the latest. The latest is I have my own political party, and that is the GANA political party, Gambia Alliance for National Unity. That is what that is what has just been registered. So what is like there was no marriage. We didn't sign any agreement, so there was no divorce. There was no marriage. Before you can talk of divorce, I think there has to be marriage first. You send kola nuts, and in our culture, people sit in the mosque and read the sermons. That has never happened. That is, as far as I'm concerned, we never signed an agreement. So that's. Do you have a disagreement with the former president? Because the president obviously opposed, went publicly and told his supporters to support you, and all of a sudden he changed his mind to say there's a support GDC. What really went wrong? Do you have a disagreement about how these things go? He said he was talking, and at the same time you were talking, so I'm confused. Okay, do you have a disagreement with the former president regard to this alliance? Because he actually went publicly to ask his supporters to show their support on you, and all of a sudden to Mama Kande. What happened? Do you have a disagreement with him? No, I did not have any disagreement with him. Yeah, we may agree on certain principles, but that is between us. Are you disappointed? Disappointed. I'm happy. Yeah, thank you. Sorry? He asked his supporters to support, and all of a sudden asked to support someone else. How does that make you happy? How can that make you happy? What sense is in that?
You see, maybe you don't understand the candidate that is standing before you here. My destiny is in the hands of God. My destiny is not in the hands of Yahya Jammeh. Yahya Jammeh asked his supporters to support me. So if he decides to ask them to go to switch, in fact, that was not the case altogether, because he wanted me to be part of the coalition, but I decided to opt out. So it was your own decision to pull. It is my own decision to pull out of it. So how do you feel from the first instance when he asked his supporters to follow you? I was still thinking of it. That was why I never signed an agreement with him. There was no MOU. Nobody saw me signing any agreement. Is it because you don't trust him? Do you want to put me in trouble? No. You see, I don't want to be a dictator. Okay? I have a political party, and I have an executive. I have people following me. Whatever decision I have to make, it has to be. I will have to consult them, and we all have to agree before I can do anything. And this never happened. Yes. Yes. And so tell us, do you have you built a high-performing team that will help you govern this country when you're elected as president? Can you repeat that question? Tell us about the high-performing team that you've built. No, you said something before that. Many believe that your party is not well structured. Yes. Like APRC from your party, from the coalition team that you've built. No, you said something before that. Many believe that your party is not well structured. Yes. Like the APRC from your party, from the coalition. So tell us about the high-performing team that you've built to help you govern this country. You see, GANA political party is a new political party. It was registered in 2020. Even though I declared my intention to run for elections since 2017. But I know that if you go to my Facebook page and maybe in other social media forums, you will be able to determine whether our party is small or not. Because I know that we do pull a crowd of thousands of people before we even thought of meeting APRC. So, I just want to make it clear here. I am not saying that APRC is a small party. If they join my party, they'll boost the number of my party. But my structures are intact, and we are ready. And come 4th December 2021, by the grace of Allah, we will all see. Thank you. Know the name of all the political parties. My party is Gambia Alliance for National Unity. So the first thing I will do is to unite Gambians. How do you do that? How do I unite Gambians? Yes. Okay, to unite people is, sorry, yes. To unite, no, he has a question, and I have to answer his question. He said, how do I unite the Gambian people? You know that Gambians, the Gambia as we are today, you know that we are deeply divided. We have allowed us politicians to play with your minds. And then that is something that the GANA party will come and make sure that that doesn't happen. We have to be one in this country so that we can develop this country and progress. What are the mechanisms that you're going to use to do that? Well, the mechanism I'm going to use to bring people together, Yes.
it will be. I'll start it with my cabinet when when I'm elected president. Everybody will see that this is a person who does not believe in. No. Let me answer. This is the first time, at least. Everybody will know that this is a cabinet that welcomes every tribe in this country. In fact, as far as I'm concerned, Gambia should do away with all these tribal issues. We are one Gambia. There shouldn't be Jolas. There shouldn't be Fullers. There shouldn't be Mandinkas. There shouldn't be Serere. There shouldn't be Fullers. We should see ourselves as Gambians. And this is what I'm going to make sure I attain when I am elected president. Yes. You understand that you came on the ground with American currency instead of Gambian and Yes. Everybody, I'm a human being. Okay? Everybody forgets. Of course, I had Dalasi somewhere, and I had dollars somewhere. Okay, in one of my pockets, I had Dalasi, but the Dalasi was not up to $10,000. But at least I had some dollars that is up to $10,000. And all what I needed was to ask somebody to change it. But we were on the peso. You look outside here. My people couldn't get my people here because there is no gas well in town. People cannot come. People want to come, and with that frustration, and I have to rush to be here on time so that I can meet the IEC and then talk to the persons as well. No. Can we please do it outside? It's time now. The 5 minutes will have lapsed. Please, Mr. Hydra. Mr. Hydra, can we go, please? Thank you. I want to hear your question. Do you have plans to diversify the Gambia's economy? Do you have plans to diversify the? No. You said you mentioned the dollars. Tourism is just, for all we know, almost the one source of income the Gambia has for now. COVID-19 has hit countries very hard. Yes, so everybody's planning to diversify their country's economies. Yes. For the population to survive. Yes. Do you have plans in that regard? Yes. And what are they? Can you mention a few? I'll make sure that this country is very peaceful, so that when tourists come to this country, they'll be very comfortable. They'll be very comfortable, and they can go around any time of the day and night, and there'll be security for them. Can somebody else? Yes. Still interview you outside. Okay. All right. Thank you very much. I still want to talk. No, outside. Outside. Mbaɗigolu wole kata ganula ñaton kote mi yalon koy ka pay ko sekti jan aydara tumo minna a botane a esila siramba ñatelen ñola a borin kola jeto ani ñinin karen jabiro fanna e ñatelen ñola wole kata journalist solti ñinin ka ro kono ya ñinin ka mina wala nen diko munat ne lafta ka doladi munat ne man dala sodi foka doladi bala e min jabi o temonto wala nen diko right now tenta ba damento dolala ba bulo kon asa joro ke no wotole andu naya ka hakama Gambia ko dola woto akamanta ko amman dasa bare min tanda wala nen ko wota kala no abe dala solo jola o borom ko la jefana ya tandala ko futwo min be nin parti tema mi yalon ko ka fa no alliance APRC ka fo mi yalon ko e manson alliance la fanna dola wo futo banyade le ako futu manke nunje andu agreement manke nunje akamta ko teben kamme o mantara wo fannala waya sabule ko wod la fana bayle ako anata la parti to yala jam mi yalon ko kala ganuti amana parti do to yala janto ako to mominna Yahya Jammeh min kada former Gambia president Gambia banko kan ay tumo min tandi wolondindi ko ka tandi ko yela parti le muta ye sonyo kan pour saje ko ibesa kan kan kilimoto nyami nim parti fulol bar ni ajibi wadi tabita ate serti jan aydara mi yalon ko atele kada ganla nyadon ko de kan lay sade kono ay nim fonu kibata la ka tandi ko Jammeh al tarifo le fenan afana al tarifo le fenan aje ko nin tarifulol be kada kilimotile wala ya sabu ya kuke mi yalon ko ka signalotin safono wonyama
buton biri wokera ala banketo wala ninti ko katandi ko futole be tema bara ko futu mantere tema akam da bi sekti jan Hydra wod la bayla ko futu mantara ning wo molu tema ñinin karo jabiro fana wala nindi ko ibinano place to nyaade mantere tema akam da bi sekti jan Hydra wod la bayla ko futu mantara ning wo molu tema ñinin karo jabiro fana wala nindi ko ibinano place to nyaade akay jiko soto anil lanno ko December 4th asnanole kanto molle ba ko mamili yalon ko be jikri ngalal e balare ngalal wol sa carte fanano pour ayna December carte fayoto ka win ka ke Gambia president wati a boren ko la jefna ay min banke wolon ninti ko katandi ko nanata place oto fem folo wala simfa folo ba min dala Gambia banko kam wolon sifatam fanso ani nyato tabalia a bolle mutala abe falinna Nene Bojan there, speaking from the IEC. Thank you, Nene. And of course, we will get back to you in a moment so we can further discuss and digest some of the things Tijan Hydra, who is the leader of the GANA party, what he had to say with regards to his nominations today. And interestingly, have spoke to the media and, of course, maybe, clarified as to, what have happened within the coalition that he said he was part of, or many thought he is part of, that is between the APRC faction party and of course the GDC. Been interesting. Well, I never thought that, probably Ghana was going to register, but Nene is on the line. You can talk to him and then he would better explain as to what are some of the things Mr. Hydra had to say within that coalition and other things. He want to change the Gambia. Yeah, so Nene Saintenti Namwele Ganola party leader, of course, I mean for being an journalist or Diamo Kanje. Ite mune make out of this because Akoloko Amantara Nung Alliance to Manghani MOU sign pro attending APRC or GDC team. Also, I Kumoldol for Mintata Kombiria Ninka Jamela Kuala. Ako ateni jame man problems so iman hani diamo fay nyokan min nata nyin kuola karola ay kuma dol fanam fami yalon ko wala nyinti ko atela destiny wala nyinti ko atela harjo mantara jamme bulu ala harjo be alale bulu mole o fanam moy jela ay kuma do fanam fami yalon ko wala nyinti ko coalition o nyin ate mantara kono iman coalition ke wo mu kulte mi yalon ko Gambien jamaya miranun kom gano anin nyin fraction do wala mo other fraction of APRC koye coalition like but I clarify le comme iman coalition ka anu iman MOU sign I wo correct jele ay min fo fanan cool dol militata abe min kala Gambia no tembe o diamu la do man nyaato do man but then laftale pro ya fonye yemune digest nyin kuoto abaraka bake binta e wonyin karo kummatare o jabiro fana asone atale bawo chokol kadiya wolo min fa da kono wolo fon le banque sekti jan Hydra kata multi mi anko atelen ganon nyaton kaya ganon patite mi yalon ko atelen marta patila pati fanna do fanala mi yalon ko abanko nyene kan abajide wala comme nimmole banko diala aba sambala wo kamala sekti jan Hydra tumo min after IC la fanala ay min fo IC kiamal wolon siranti de IC ay min bankeje wolon ndi ko katandi ko amanna pati do to yala jam barana da ganula to yala e wo kamala bira boto je ay kaytol mi yalon ko ay IC anyin ka wolla kayto dol mi yalon ko dol bije nara fomol de katanda ko nin kayti to mal ni yo soto ende ke fenan arjumalongo janen talan nani wonta kayto fenadem birani siranti o kala fa joro ke joro mi an ko ende ke dolalti inata fay ko dala solom wo borin ko laje binta nyinin kan nen jabire ay mem fo jan jolen so ay nyinin ka mina wolonditi ko itam patite mi yalon ko wati nin tambita ni APRC fanna dole ka me ko no alliance e eni wollem futu oke say futu ba temberaji malto ganyo la bayle katande ko ani futu mantarani APRC la wo modol tema mi yalon ko ka fa no alliance to APRC futu mantarani tema aneni man agreement sign mem mu teben kambe woti enena ma wo sign bar ni mudlata damen ko binta ninga mola hakkilo murundi ko mandame de wom dlalta damen ko ndelingo dla nte kundingo la bayle kantum ganu ya fonun ko kan lay sate kono ko mi yal ko tarambulo le mi ankol be yaaja menala mul bulo kon tarambulo mbate bulo kono ye la nyokan ye sumang ye hakama inata lon ko nilbem tarambulo kilingolete de tata do ko kanal binda niyo fo mande kaka ngole ya fo nin kan kan rek wo kam ta ko teben kamme ngolo bo te moto akam ta ko teben kamme ngolo wara bitilo
ganu yo bayle secti dan hadra o la bayle katandi ko wo man soto bare mim ko fulan nyam wala nindi ko nin kula fulo nin mo fulo jumalan kula bay kantum yaya ma fo mole ko wala APRC fana do ma fo ko farasta ganu bala ko ninne asabu ganu fana ma fo ko farasta yaya mol bala wala APRC fana do ninne asabu min kata wolo ni ko be ngaje loni barote ma ni nongota da teng ni nongota da teng wala kata kuti mi yalon ko ay min folo nindi ko ni exira ngo diala December 4th mi an gona siround ala hakama folo wala tunkum folo simpa fola min kala wala nindi ko ka Gambia mutaka sifatam fanso bay banko kan afana ba kunyon tan wala kala binta politician o lon ninti ni nata ne ka minfo ni sita AC koto wo official ko ni se ka minke woni sangoni bankote kilin wal mi an ko ni bala manta be mol kono e bala fasoro Gambia no le wolle kana kolke wol fo ni ba kela e ka ke talante jumalte wolom 60% e be tamino wola e binta kam don non ko jabirote imamira ko game le fana be play kan because mo jamal bije ba fo kan jamme be game le play kan bi najele kom anin ganolem sama naja anin GDC nyin ko mo jama ba fo kan ne kom jamme be nyame ngole samba kan nyindulam binta politician ol interest le be bulo kon momo la fanya mbola mutale bulo kon momo la wafi ya mbola sanne bulo kon politician ol interest le be bulo kon dawda mule interest yi kata o fanala politician mba folo ko tebe na interest jibe ntaman so wodu lala because min ko mata wala ninni ko ajibe banku do ko wolem be student banko la wolem be hikmane pour ka banko muta ka banko do ku wolem be muta kam be hamene siran wala bar bi munon ko te wala ninni ko kunun ganunin APRC la fanadolum sama juma salam fo ganunin dula do le ka folo nyol woro nata dawda don be surprise APRC la fanna dol ba fanna dol to la do ni GDC lam sama ni koy ko GDC fanna ni fanna dol le kafta nyoma wala koy ko siye ni fanna dolam politiko be mi interest lete Gambia jang politiko interest lete asuta hadama dungol le bulo ko Gambia no le bulo ko iba quartier fala jumale mi yalon ko aba Gambia no nyafitale min balola Gambia do tilola Gambia no sini kado wala gana kumayata December 4th binta wolnyanda ka ko indi nene na kibarol fana moy of course mol ba fo kan ne ko ni Yahya Jammeh pull out ganola kola ala molle mansia comme aya karta nyamin comme ase winno e mamira nyim fana mu kuti mi yalon ko ase contribute no to this fail of alliance binta wona se kino miracle bawo ganum parti de parti kutolam bari niaji be fana GDC parti de mi anko 2016 I jemba katongol play Musa no ko ay simpanya jama balta Gambia kono 2016 so ni jamme aje ko interest by world to coming katande ko natale mol ni GDC kafta nyoma wote simpa tano Gambia kono mi yalon ko banko sa sotnole binda wo kamta ko laba kal jamme sula kote pour que ganu muta ka nyom ka fay karala wote kal jamme nya ko fendi andu jamme la modol kam fola ne ko nin jamme koy wuli suuto e ba wula suuto nin jamme koy wul tilot e ba wula tilot woden jamme koy ko hansaing al capital sawata fanna dole e bita wolto kam da binta wodlade wodlam fanan wodla ngo nyam basle wodla bo nyam abarka bake nene Amadou, this is very interesting of course maybe I just wanted him to sum it up in Sarahule. If he yes, can quickly. Nene, Isafono Mole ko Sarahule. Don't worry, we'll get back to him. I think he's gone already. But we'll try to get him back so he can summarize that in Sarahule as well. But just to remind you again, if you are just joining us, this is Eyeafrica TV and we are bringing you live coverage of the ongoing nominations here in the Gambia. Of course, is all about the December 4th presidential election, and this is one of the very important components leading to the elections in December in the Gambia, where the different people who are intending to run for the presidency will file in their nomination paper. That is the required document to, of course, that could allow you to be part of the people that would run for the presidency in the Gambia. So that is Hydra, who have already filed in his nomination papers. He is the leader of GANA party, that is the Gambia Alliance for National Unity, GANA. And of course, what a drama it has been, of course, over the past couple of weeks so far. You are talking about the APRC North Alliance with GANA, with GDC. Eventually, we saw what happened. Yesterday, APRC came with GDC, Binta. Interestingly, I said it, I never saw Setijan yesterday, and it looks like we are vindicated that he was not there yesterday. And in that regard, he is here today of course, to file his nominations. So let's go back to the IEC and speak to
our reporter, Usman Jata. He is on the line. Usman, good morning, and thank you so very much for joining us again. Now, it's day 5 of the nomination, and as scheduled, the GANA party leader, Hydra, was expected to file in his nomination, and he have exactly did that. Now, what can you tell us about some of the things he had to say immediately after submitting his papers to the IEC officials? He spoke to the media. Okay. Thank you very much, Amado, for having me once again on this special edition. As you rightly said, it's the 5th day of the 2021 presidential nominations happening here live in Cardiff East layout in Election House. Shortly after his submission of nomination papers with the IEC officials, the GANA leader made remarks to the media, and one major important remark made by him was the issue of promoting unity in the country, as mentioned by previous candidates. Yesterday, Mama Kande made a similar sentiment that when elected into office, he would make sure that he would promote peace. Dr. Cisse as well. So this is one important message circulating, around nomination grounds here. Any candidate that comes in talks about peace, promoting peace in the 2021 presidential election. Aside from that, he said he would also create a good environment for tourists who are coming into the country, to make sure that they are provided with the right security, to make sure that their stay in the Gambia is something that is safe and guaranteed. And of course, Usman, as I was just trying to ask Binta, is about the alliance that he was part of with. Of course, he was engaged in, if I may put it that way. Of course, that is the APRC Not Alliance faction that, initially the former President Jammeh said, let them work with him, but we saw what happened. The APRC came with GDC yesterday, and today it seems as Sehtijan came with only his militants. What did he say about that? Indeed interesting. With regards to the coalition agreement with the APRC, that narrative has totally changed. As we've seen yesterday, the GDC leader, who is no other person but Mama Kande, came with the APRC not a coalition, and these were the people who first had a coalition with the GANA party leader. But at some point, it's like the GANA party leader, when he came this morning, he told the IEC chairman, who is Ali Momor Njai, that he came as an individual party. He is not here representing another party. And equally as well, he made it clear that he cannot correlate with 3 parties, because this is what the former Gambian leader wants, who is Yahya Jammeh, so that they can correlate with the GDC to form a coalition. This the GANA leader is against, and he said he is going to stand alone. Well, indeed, and of course, as the situation indicates, it's very difficult to understand. Maybe one may think now, where does this leave the APRC faction grouped, or should I say also the GANA party now, with regards to the support that they expected from APRC going into the election? Because initially, when Jammeh made the remark or statement that APRC, that he, the team that he endorsed would now work with him to win the election, he embraced the call, and many thought that would have been an opportunity for him to get a larger support going into the election. But then again, GDC came in along the line. What did you make of this again? It might be difficult maybe to answer, but then these are very interesting moments as we head to December. Indeed, interesting. So the thing is that Jammeh is not stopping him from joining a coalition, actually, the GANA leader, but what he wants is that he wants to add the GDC to the coalition, and this is something that the GANA leader does not want. And as you rightly say, it's not going to be easy for the GANA leader as well, because the race to the 2021 presidential election is not going to be an easy one. It's already a competition between the president's
NPP, which is the National People's Party, and the main opposition party, the UDP. So if a political party like Ghana is to stand alone, winning the election is going to be a dream come true. So it's not going to be an easy fact. And if you could recall in the past, in a political rally which was held at the former president's residence in Kanilai, this was something that the Ghana leader made mention of. He said he already met the members of the APRC NATO coalition with the NPP, and they have shown him their ideas, and he has equally as well presented the ideas of the Ghana party to them. And they agreed to work together to make sure that they develop the Gambia. But today it's like the narrative has shifted. It has turned to another point. So it's like the whole issue of coalition in the Gambia is getting more and more interesting. And if independent candidates are not, or if such candidates are not very careful, it's not going to be an easy race for them, because already the main opposition party is on standby and is on full gear, and equally as well the president's National People's Party is on a full gear. So if they are not very careful, it's not going to be an easy race for them, because these two parties are already on standby to make sure that they collect any party supporter from these independent candidates or any of the political parties like Ghana. Well, Usman, talking about coalition, as far as the Ghana and Sehtijan is concerned, did he explain or clear whether he's open for, maybe to talks or to negotiation for either for him to join any other coalition or to invite anyone to join his party, or is he ready to go alone as far as the December elections is concerned? Okay, so with regards to that, it's like the Ghana leader is still campaigning to go alone in the presidential race, as I mentioned earlier on, and this is something that is going to be very tight, as with more than 15 political parties. All right, interesting times ahead. Now, aside from that, bring us up to speed as to what is the situation like at the IEC grounds as we speak, and of course, and the issue of security also. What can you tell us about that? Is the same security arrangement? Is it much tighter, or what is it like at the moment? The environment is calm. It's not very hectic as yesterday it was. So because all the political parties that are supposed to come for nomination today, they are not very large as compared to the UDP and the GDC, which came yesterday. So the security level is a bit light. It's not tight as yesterday, because yesterday, aside from the number of PIU officers who came, another batch was added to that group to make sure that the level of security is controlled. But as we speak, the current level of security is not very tight, and the environment is very calm for now. We don't know what we will see in the next 30 minutes, but for now, the environment is very calm, and we are hoping to have a successful nomination today, being day 5 of the presidential nominations for 2021 presidential elections. Well, Usman, thank you so very much. Stay safe where you are, and of course, keep us updated as always you have been, and your colleagues on the ground. We are so much glad of your good work. Thank you so very much. Our reporter, Usman Jata, speaking to us live from the Independent Electoral Commission in Kanifing, and he was explaining or trying to, of course, help us better understand and what are some of the things Hydra was saying. Been interesting politics. Well, you can just tell. Comme ni nga ko daan waxee rek su ko defee ñu gën a yaatal waxtaan bi balaa ñoo dellusiwaat ci IEC ñu ngi xaarandi nag PDOIS ñoom ñoo war a next. ñoom ñoo war a ñëw next. mooy doy parti bi Halifa Sallah ak gaami gaab ñoom ñoo ci war a topp waaye gaab tamit am na lu ci bees. xam naa ci kanam tuuti nañ ci ñëw. ñu yaatal ko ci waxtaan bi waaye naka nga gisee situation bi tey Cheikh Tidiane Hydra ñëw na. man moom fooguma woon ne dina ñëw parce que démba waaye gisuma ko woon tamit moo gisul rek ma ne af si laa xam ne nag est-ce que du ñëwal boppam te gis na loolu am na. démba gisuñ ko woon ci GDC APRC nu ñëwee lan mooy sa analyse naka nga jàngatee situation bi dafa mel ni am na lu jaxasoo si mbir mi parce que Yahya Jammeh bu mu njëkkee wax
moom la tudda ak parti am moom mu embrace ko APRC tamit groupe bi embrace ko waaye dafa mel ni ci diggante bi am na lu feeñ ba tey ñoom ñu ànd ak GDC xaw ma daal naka dafa mel ni am na li nga xamante ne lu xew ci diggante bi. xam nga comme anglais yi ñu ko dee waxee rek ñu ne politics at work. so lii dañu war a expect loo xamante ne is unexpected. Of course so many of these things are going to happen. te lii loo xamante ne la games of politics la. moo nekk politique bi nu mu dee doxee. is it about interest ku nekk mu ngi seetlu la fee. waaw parce que dafa mel ni fu mu nekk diggante Cheikh Tidiane ak Mama Kandeh dafa mel ni ñoom mënuñoo nangu ñoo ànda. waaw pour keneen ki jiitu. keneen ki xëj na tamit Cheikh Tidiane moom mu ngi am parti am. bugut a dem topp Kandeh ci élection bi. so xam nga balaa lii di am sax ñun jot nañ suñu own tips yoo xamante ne comme coalition dina am between GANA and the other fraction of APRC loolu jot nañ tip boobu noonu. and after loolu tamit bu affaire issue GDC APRC fraction bi tamit ñëwee loolu tamit jot nañ tip boobu noonu boo xamante ne moo nekk gars yi dañoo collate but then also xamoon nañ ne there is a problem moo nekk problème boo xamante ne Cheikh Tidiane du nangu pour dana sacrifice waaw ndax waaw pour kii ni jiite ko so loolu jotoon nañ ko dina doon nekk problème so loolu moo tax man lii beetut ma xamoon naa ko depuis njëlbeen ne Cheikh Tidiane dina ñëwal boppam te du nangu join coalition ak Kandeh as long as Kandeh dina ko jiite lii leen dee wax rek politics nii la dee doxee politique Gambia nag dafa saat duñ dee xool interest yi doomi réew mi seen interest rek leen dee gis loolu mooy digga loolu mooy dëgg boo xamante ne lu wér la. absolutely léegi dama bëgg ñu dem si Modou Mohamed Niang mu ci line bi del su ko defee ñu ñëwaat continuer waxtaan bi ñu war a dellu ci AIC Modou Niang ñu ngi lay nuyu bu baax di am mbégte am la ci line bi comme ni nga ko waxee ak ñeneen ñi foofu la ñëwee ak yow tey nomination bi mu ngi continuer ba léegi comme ni nga ko dooree samedi tey Cheikh Tidiane Hydra bu GANA parti moom moo ñëw na. ok dafa mel ni Modou Niang dem na waaye nañ fexe ñu amaat ko ci line bi léegi incha allah yaa ngi doon wax lu am solo mooy interest nit ñi tamit foog ñu sóoraale ko parce que loolu dafa am solo waaye léegi personal interest lañ dee jiital. waaw loolu mooy problème yi Gambia nag fu mu nekk nii I think it's high time pour politiciens yi tamit jiital interest réew mi. waaye man lu ma gis si Gambia lu ma ci jàngat mooy politiciens yu bari comme seen own interest lañ gis duñ dee mun a wax ne xaaral ma sacrifice kii jiite ma. waaye ku nekk mu ngi bëgg a nekk leader te réew mi ñëpp mënuñoo nekk leader il faut ngeen jiital kenn waaw soo leen xamee ne kii mun naa yore réew mi ngeen jiital kooku doon yéen ngeen bootu si gannaawam ngeen ba ko ngeen jàppale ko lii rek moo am solo waaye duñ ko def parce que ku nekk mu ngi greedy damaa jiite réew mi xam nga luy problème bi fii daal mooy dañ foog ne présidence bi daal caaxaan la waaw dafa mel ni nuru ñoom dañ foog ne lii is not serious but heading a whole nation loo xamante ne la dafa serious te da ngeen war a bàyyi seen xel bu baax si absolument ba pare léegi lii fan la bàyyi APRC bi nga xamante ne ñooñu la jàmme di wax ne ñoom la tànn mu ne leen liggéey leen ak diw aduna si yëpp dégg ko within short period ñu gis tamit beneen taxawaay dafa mel ni tamit mu ne kon ni ñu ko waxee moom moo endorse waat the same group nañ liggéey tamit ak GDC loolu fan la bàyyi Yahya Jammeh ci kanam Gambien si ak fan la bàyyi APRC faction boobu waaye tontu boobu da nga ma ko lebal ba ci kanam ñu delluwaat ci line bi wax ak Modou Mohamed Niang mu ngi ci line bi Modou Niang ñu nuyuwaat la bu baax li ma doon wax rek ne nomination si yaa ngi continuer gis nañ Cheikh Tidiane Hydra bu GANA parti moom tamit ñëw na ànd ay nit am ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko gunge pour nomination bi lan nga ñu mën a wax ci ni mu ñëwee ak kaddu yi nga xamante ne jot na koo gaaral gannaaw bu mu submité li nga xamante ne mooy kayit yi mu waroon a indi ci AIC. jërëjëf Amadou maa ngi nuyu Binta Diallo ak ñuy seetaan Eyeafrica TV si jamono ji si réew mi ak si bitim réew ñu ngi fii si AIC comme noo ko waxee depuis si bés bi njëkk ba léegi di ànd ak liggéey bi ak candidat yi nga xam ne ñi ngay ñëw di def seen nomination comme noo ko waxee léegi la fi kii nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Hydra jógee fii di GANA def na li nga xam ne mooy nomination am Amadou si ni nga xam ne noonu la ko AIC bëggee moom itam mu bokk si ñi nga xam ne AIC jox nañ ko appointment pour fii ba samedi wala bu on di 6 novembre bi si la ñoo door a mun a xam ndax yoon dogal na pour mu mun a bokk si li nga xam ne mooy jongante buy am si élection décembre 2021 moom nag bu mu ñëwee di def nomination am wóor na xam nga independence yi ñu bëri $5,000 nga day fay bot moom dafa ñëw ak lii nga xam ne mooy xaalis yi dollar
so waxtaan leen ak ñeneen membres yi li nga xam ne ñooy ay si IEC so ñi nga wane ne candidat si bëri di ñëw di def nomination ñu bëri lu war lu leen IEC laajte lu si bëree bëri loolu nekkul lu nga xam ne ne lu mut la because te IEC yónnee na leen kayit bi 1 week before nomination bi wax leen li nga xam ne ni loolu la soxla kuy ñëw def nomination waaye mu ne da nga gis ñu bëri candidat yu bëri ñëw da ngaa gis ñi manqué la ñaar wala manqué la ñett waaye lu ndee lay mooy ne ñu ngi si politique te politique bi dafa xat waaye bu ñu waxtaanee ak ki nga xam ne mooy communication moom lu wax mooy ne daal ñu bëri daal dañ waroon a jël ku nga xam ne moo amee responsabilité kayit yooyu noonu nga xam ne moom mooy koy dox diggante IEC ak li nga xam ne mooy candidate bi waaye ñu su bëri li ñoo wax mooy ñu ngi biisi ñu ngi si politique dinañ leen nangu loolu waaye war na am ku jël responsabilité si parti bi koo xam ne doxal kayit yooyu wala indi kayit yooyu wala uti kayit yooyu mooy nekk liggéeyam si li nga xam ne mooy candidate nomination bi soo gisee ñi demoon gisee ak ki nga xam ne mooy Mr Kane nga xam ne mooy communication director bi so pour laaj ko yan jafe-jafe la because kii mu ngi doon leeral bu ma jàkkaarloo taskati xibaar yi si dafa amee xaalis yi dala si fii amee dollar fële waaye finally am nañ ku indi 5000 bi fay na ko waaye biñu demee si la yokku ne ñu bëri mutaluñu leen doon IEC di laajte dañ dee ñii dineen manqué la ñaar ñii dineen manqué la benn yu nga xam ne nii dañ ko waroon a indi te receive neen li nga xam ne mooy nangutoo yi nga xam ne wala li nga xam ne la IEC soxla fii pour kuy ñëw nga indiwaale yi waaye ñu si bëri daal li ñu day lay mooy si jamono politique la nekk ñu ngi busy so kon dafa mel ni war nañ gën a mun a bàyyiwaat suñu xel si demee noonu Amadou moom tam bu mu génnee jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñooy taskati xibaar yi ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Aidara wax na ne nag laajte nañ ko so sëy bi gaaw na tas trop mu ne sëy amut fa parce que sëy da ngaa yóbbu guro ñi dem si jàkka ji takka waaye loolu amutoon diggante moom ak ki nga xam ne ñooy APRC ki nga xam ne mooy APRC kii di président Jammeh bu fi nekkoon toogoon na rek wote kanilaay Cheikh Tidiane Aidara demoon na mu ne na ñii di waa APRC ànd ak GANA liggéey ak ñoom gannaaw bu nga xam ne taxawalan na beneen exécutif bu nga xam ne moom ñooñu la wax ne ñi jiiteel ko APRC si bugam loolu la joxe woon wante buñ ko laajee mu ne non moom amul benn sign bu nga xam ne ni wala xaatim wala nangutoo bu nga xam ne ni amoon na ko ak ki nga xam ne mooy président Jammeh wala APRC kon moom gisut sëy bu tas non dafa gisoon ku wax ne neen ànd ak diw kooku moo joxewaat order ne neen ànd ak keneen waaye moom waxul nekkul ne dafa sëyoon ak ñi parce que sëy nekku fa parce que takkuñ demuñ si jumaa yi guru sax ñëwutoon kii waxoon ànd leen a diw moo wax a ànd leen a diw sol moom na loolu moo tax mu ne moom depuis 2017 mu ngi am partim muy GANA soo kon nekku doon di xaar ki nga xam ne ni mooy APRC soo APRC ñëwoon nañ pour ànd ak moom ku joxe woon ordre joxewaat na ordre ànd na ak ñeneen soo loolu leneen la laajte nañ ko tam ndax moom dinañ ko gis mu dem ànd ak yeneen parti wala sax li nga xam ne mooy jiitu si na ne moom parti bi dafa am exécutif dafa am ñum àndal so anything loo xam ne parti bi daf koo def dafa waxtaan ak ñooñu ak nit di partim bañ nangutoo si mbir si lépp loo nga xam ne nag nangutoo neen si rek ñoom dinañ dem def loolu nga xam ne moom la parti bi nangutoo waaye moom du moom mooy jël décision boppam rek dem ànd ak Masamba wala ànd ak Mademba so mu mel ni loolu tam kii di Cheikh Tidiane Aidara Amadou leeral na yooyu noonu ok si biir kàddum Amadou waaw loolu am na solo bu baax pour leeral rek moom tamit comme ñëpp 10,000 la fay mooy fukki junne comme parti la yore ci niñ ko waxee waaye xaalis dollar la njëkkoon a génne gaa ñu ne ko déedéet ñoom duñ diil ak dollar fii Gambia ñun dalasi lañ xam waaw noonu la demee su ko defee mun ñang ci li nga wax ci coalition bi pour mu gën a leer dafa mel ni tamit xaw ma ni ndax mbir mi dafa gën a jaxasoo wala lii fan la bàyyi li nga xamante ne mooy APRC bi nga xamante ne Jammeh ñu ne ñoom la tànn pour ñu doxal wax naa ñoom moom mu kool GANA mu ngi fa woon mooy leen nañ liggéey ak GANA ñu doxal tuuti am beneen wax bu jóg ci diggante bi ñooy tamit endorse na pour ñu ànd ak GDC te dafa mel ni comme Cheikh Tidiane nu mu ko waxee moom agreement amut ab diggante moom ak Yahya Jammeh moo tax sëy bi tasul waaye tamit dafa mel ni diggante moom ak Kandeh dafa mel ni moom Cheikh Tidiane nanguta dem bokk ci coalition bi nga xam ne ni ñu ko bëggee woon ñettee ànd pour mu nekk ci gannaaw GDC ndax nga jàngatee mbir moomu ndax yëf yi Yahya Jammeh taxawaayam leer na ci yëf yi gënut a taxawaayam bi wala ni mu doxalee taxut yëf yi gën a jaxasoo. wel Amadou bu si biir waxam Cheikh Tidiane wane na ne
Yahya mu ngi doon traité pour Gano si boppam ànd ak APRC dem ànd ak ki nga xam ne mooy GDC. wante moom comme nu mu ko waxee moom parti la amee dafa am exécutif soo moom mënul jël décision yi boppam xam naa ñoom den waxtaan amaguñ nangutoo si biir parti ne dinañ mun a ànd ak ñi nga xam ne mooy GDC. den si nekkee ne nag Yahya Jammeh si boppam moom traité woon na pour wax ak moom pour mu boo ànd ak gars yi APRC dem def ànd ak ñi nga xam ne ñooy GDC te moom. na ne Yahya traité na loolu waaye loolu mënul possible su nekkee ne nag loolu mënul possible Amadou Yahya si ñi nga xam ne moom ñooñu ndigalam la ñoo xaar kon ñooñu loolu ñoo mujjee wax ñoom ñu dem ànd ki nga xam ne mooy GDC but Amadou this is politique lii dara surprise su dara bettu si nit ñi because politique lii la ay mbiram dafa comme ni ñu ko doon waxee duy biir dafa xëy rek wasin politique bu la kenn nax Amadou amul dara loo ko mën a firee noo ko mën a tëralee interest dong moo nekk si politique kenn ku nekk si jamono ji politique di ñëw nga xam ne élection ñëwagut kenn ku si nekk rek noo mënoon jàppee sa golo noonu ngaa def ba jàpp ko kenn ku si nekk itam koo gis ne kooku nga mun a àndat ba gis si sa boppa soo kooku ngay àndat soo politique noonu la yàgg a doxee si àddina bi wërngal këpp foo munta dem rek ku si nekk bu time yi ànd politique jotee ki nga xam ne munta demal boppam pour nit ñi ootel foog mu ut foo xam ne ni foofu moo ànda den coalition tam bu nga xam ne ni wala alliance bu nga xam ne ni demoon na ba taxaw tas loolu di si Gambie rek léegi nekkoon na si Gambie rek la day xew dafa xew si àddina bi yëpp because lii xew mooy ne politique parti bu nekk rek sa interest ngay jiital tey parti buy ànd ak keneen sax dafa am proposal su ma yow soo wiinee lii laa bëgg nga def ma soo wiinee di nga jël suma nit nga def leen ministre o nga def nangam soo loolu lii la politique baaxoo te politique tam si àddina bi nii la dee demee ak fu munta nekk soo li si des rek mooy ne li si des pour Afrique mooy ne rek koo xam ne nii wiin nga rek ñeneen ñi den war a ñëw ñu faate politique nag gis li nga xam ne mooy réew mi den liggéey réew mi loolu moom waaye jamono campagne jamono uti li nga xam ne mooy presidential seat bi soo loolu moom kenn ku si nekk da ngaa seet fu sa interest nekk ak foo yaakaar ne kooku soo àndeek moom buy wiinee li nga bëgg a di nga ko am den nga door nga dem waaye right now nii amul kenn kuy xool interest yi dara lu dul sa interest yi parti wala yow sa interest bu ko gis ne ko rek barki Dembo Ndiaye si réew bu nga xam ne mu ngi suñ peega fii rek coalition bu nga xam ne amoon nañ ko lu dem si parti yi bëri ba fay na li parti yooyu yëpp dafa mujjee tas lu am mooy ne ku ne dafa demal boppam soo su nekkee ne am na ñu nga xam ne mënuñoo si demal seen bopp li ñoo def mooy uti kuñ àndal te uti ki nga àndal itam da nga fay gis sa boppa soo politique Amadou yëpp interest la te kuy dem interest mooy tax nga dem te koy àndat da nga siy gis sa boppa ku foo gisu sa boppa doo fa dem te loolu moo nekk si politique Amadou. acca loolu am na solo su ko defee nag nañ fexe interest ba mënta nekk nañ gis nañ fexe rek ñu defal ñu interest Gambia si kanam boobu mu jiitu am naa boobu mooy gën a am solo te Gambien si xam naa loolu la ñuy xaar donte ne nag coow li bëri na ak ni nga ko waxee pour tamit interest la léegi mun ñam ñu wax ci leneen ba léegi moom Cheikh Tidiane àdduna ci wàllu jàmmoo ak tamit booloo bi mu bugga ci réew mi nee na ñëpp xam nañ ne Gambia dañ xaajoo comme ñeneen ñi ni nga ko waxee démba Kande wax na ko docteur Ismaila Cissé wax na ko ak ñeneen ñu fi jaaroon ku ne jàpp ne daal Gambia kuñ mënta tànn nga jiite réew mi foog nga fexe nga boole waat Gambien si kon xaajaloo bu ñëw wax dafa mel ni mu ngi ci bot ku ne loolu moo tax ñu wax képp ku nga xamante ne yàlla dénkal na réew mi suba am na li lay xaar ci taxawaay bi nga xamante ne fexe Gambien si yëpp nekk benn pour réew mi mun a dem ci kanam. Amadou foofu nag la gis njëriñi réew mi war a nekkee foofu la gis Gambie bi da war a nekkee waaye si jamono ji moom ku nekk sa interest ngaa gis waaye nag suñ demee ba responsibility la si candidate bu nekk rawatina si nga xam ne ni Amadou dafa win election bu ko right now réerooloo mbir ne amul ku xamut ne réew mi dañ war a ku fi ñëw war nga mun a boole réew mi koo xam ne nag yàlla teg na la fii doxaloo si tànki boole réew mi pour mu nekk benn loolu ku ko defut pour nga liggéey am fi liggéey bu nga xam ne successful na dina jafeñ Amadou because li comme ni ñu ko doon waxee démba dafaa nekk si lu nga xam ne kenn dafaa gis fukki di sul kon nag léegi boo xamee ne nii bépp ku nga xam ne ñëw na nomination lu may wax mooy ne dafa bëgg a unity réew mi dafa bëgg a réew mi àndaat réew mi bokkaan ndey ak baay mun a liggéey Gambie mu jëm kanam kon réew mi xaajaloo bi dafa yàgga mu neen wax ne depuis 2017 wala 2016 biñ fi génnee président bi nga xam ne moo fi nekkoon ba léegi xaajaloo bi dafa gën di yokku waaye nekkul lu nga xam ne nii dafa nekk di wàññeeku ba tax na loolu political leaders yi yëpp xam neen loolu ba ku ñëw da nga wax ne lii sa force liggéey mooy ne nga gis ne Gambien si dellu neen pour nekk benn Gambien si dellu neen pour gis Gambien rek Gambien si gis neen ne ku fi wiin daal foog nga fexe rek pour boolewaat si ñëpp pour ñu liggéey Gambie jëm kanam
képp nga xam ne defuloo sa liggéey sa njëlbéeni liggéey mu nekk loolu soo mun ngaa am failure si sa 5 years bii ñëw because dëkk bu nga xam ne ni dañ ay nitam dañ xaajaloo dëkk bu nga xam ne ni kii dafa enu penku ku enu xarfa dëkk bu nga xam ne ni li gën a bëri si nit ñi bokkuñ gis-gis bokkuñ bëgg-bëgg nga ne da ngaa jiite dëkk boobu te doxuloo pour dëkk boobu ñu nekk benn si diiru 5 years loolu mun naa indi failure bu rëy Amadou moo tax candidate bu ñëw di nga si wax te kon lu ñoo wax kon lu ñoo junj wala lu ñoo wax loolu dañ ko nekk di dund si biir réew mi te kenn réeréwut ko loolu nag responsabilité la ku Gambien si tànn December 4 pour nga liggéey si nga taxaw si pour gis ne Gambie bi nit ñi nekk neen benn waaye loolu leader bi moo koy njëkkee fàtte nag mbiri parti fële ku wiin fàtte mbiri ñu ma àndaloon mbiri ñu ma gunge woon jël Gambien si jiital leen def Gambien si ñu nekk benn yow yaa ku fi ñëw yaay mën a taxaw loolu yow yaa mën a jiital loolu waaye boo fi jiitalee parti wala ñi ñoo ma àndaloon mun nga am jafe-jafe si sa 5 years beneen bu nga am na ni ñu Gambien si ñu ngi leen a aar pour nga développe si réew mi Amadou daal réew mi foog ñu waxtaanaat foog ñu àndaat foog ñu nekkaat benn pour gis Gambie jëm kanam su nekkul loolu tam pënde bi mooy bëri rek waaye duñ fi gis risol Amadou waaw. absolutely loolu lu am solo la te tamit comme ni ñu ko waxee Gambie suñu réew nañ fexe ñu booloo ndax Gambie rek lañ am te tamit moo ñaan dafa am solo ni nga ko waxee leneen tamit mooy ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo jiite parti yi te ñu nekk politiciens si jàmm bu ñëw woote na fexe ñu doxee ko bu mu am ci wax kese parce que tamit jàmm du dañ koy wax dañ koy jëf mu ñu gis ko te loolu tamit ñoom ñoo jiite ku ne am na ñu la gom bu ñoo wax waaye tamit ñoom ñu doxalee noonu foog naa loolu tamit dafay gën a am solo su ko defee tamit nga wax ñu fu mu nekk ne tolluwaay bi naka la mel foofu ci IEC gannaaw bi nga xamante ne Cheikh Tidiane ñëw na ba dem ku ci war a topp mooy PDOIS Halifa Sallah ak doy gaayam bi ñoom la ñoo xaarandi fu mu nekk ni wàllum sécurité bi naka la mel foofu ak lan nga ñu mën a wax ci grand bi ndax fii fu mu nekk ni dal am na Amadou dal am na fii si IEC ñëpp a ngi toogagum di xaar ki nga xam ne mooy honorable Halifa Sallah te xam naa soreetul sax Amadou yaakaar naa léegi tey rek caméra yi wan la ñoom fuñ toll because 11 o'clock la war a ñëw te xam naa léegi nii li nga xam ne moo des si 11 bareetul te nit la koo xam ne tam bokk na si ñu nga xam ne ñu respecté am leen waaye fii sécurité baa ngi stand by ñëpp a ngi toog pour xaar ki nga xam ne mooy Halifa Sallah moom itam mu daal di ñëw def li nga xam ne mooy nomination am jàkkaarloo ak taskati xibaar yi ñi laaj ak tontu dox diggante ak moom. all right mon ña naaj bi tàng na ñu bàyyi la nga naani ndox tuuti ñu xaar Halifa Sallah mu yegg si su ko defee xam nga liggéey bi day continuer ci kanam tuuti ñu jokkoo waat incha allah. jërëjëf Amadou jërëjëf thank you very much. jërëjëf Modou Mohamed Niang nekkal ñu foofu ci IEC incha allah comme ni ñu ko defee ak ñeneen ci kanam tuuti nee ne Bojangkari tamit war a ñëw of course taxaw jokkoo ñu wax mu wax ñu moom tamit ci kàllaama Mandinka ak Saraxule su ko defee ñu xam naka la Binta léegi moom nag laa bari rek nga dugg ci pôle na gaa yi xam lu xew. waaw mbokki puli kay bu ñu mere si benn boor kay ñëpp ñoo ci war a seen boobu o jarama assalamu aleykum musidɓe fulɓe meɗen salmina on indeji mon e yettoje mon meɗen haalana on ko min e Amadou Kande joɗani on ɗo kadi nder studio meɗen jogui team amen reporters team amen mo annduɗa hoorema kadi nokka ground toon ko ɗum woni ka election house ɓe jonna men kibaruji no woni yarde toon on jarama moƴƴa ka wonɗo fewno ɗo ko force candidate mo annduɗa hoorema ko kanko woni Cheikh Tidiane Hydra te kanko woni party leader Gambia Alliance for National Unity GANA kanko iwi ka IEC o yehi noon o jonniri kayitiji makko ɗin ɗanɗanɗa hoore ma ko kanƴe o foti jonnude IEC gila o hewti noon ka fi mbuuɗi ɗi ɗanɗanɗa hoore ma ko kanko ɗin o foti yoɓude o yaltini e dollar ɓe wi ala kamɓe ɓe ƴettata dollar par ce que enen Gambia en ƴettata dollar enen ko Gambien dalasi anduɗen so min ɗo hiɗi dollar dollar o no jogui mbuuɗi ɗi aha so iwugol ɗon kadi guila o paari yewtudugol e yimɓe ɓananɗa hoore makko kamɓe woni mawɓe ɓen wonɓe IEC toon o ari pour yewtugol e yimɓe ɓananɗa hoore makko kamɓe woni jonnuɓe ɓen hibareji ɗin ɗo ko ɗiɗo o haali noon ko haali kon ɗuuɗani moƴƴa noon kono noon o haali ko anndanɗa hoorema kanko o laɓɓini ko fi alliance mo anndanɗa hoorema kamɓe e APRC o ya fraction groupe APRC mo anndanɗa hoorema ɓe waɗuno yimɓe ɓen fof sikki ɓe waɗi sign MOU o ɗumani noon ɗon o haali kamɓe ɓe waɗani sign hay MOU goto hakkude maɓɓe e APRC fraction noon kamɓe ɓe waɗani sign ɗum ɗon so o laɓɓini ɗum ɗon noon o haali kadi agreement ala e hakkude maɓɓe ko ɗum woni
be jabani e wallinde kayti ngal anda horema be signay sign goddum ton e be signay goddum kananda horema ko dum watta be wona himbe wotere be liggodo dum don be wadani dum don be landiki mo non kadi si tay kanko e Yahya Jammeh be hebi problem kono wi kanko e Yahya Jammeh be ala hay problem goto be ala histoire hay goto ko be himbe wote ko Gambien so kanko ala e problem e Yahya Jammeh tele kadi o haali kadi Yahya Jammeh ala arsikeji makko di mo jogaki arsikeji makko di ko Allahu lan on jogi arsikeji makko di tele si Allahu lan on wi kanko o wona president lady ning o wona president lady ning hay goto wawa hen hay fus dum don kadi ko gonga o haali dum non kadi ko anda horema kanko tigi iwi e nder alliance on ko dum woni kambe be falno wonde gotum kono gila o ndaari o andi dum do de moƴƴanamo kanko e moƴƴana pati makko sabu mo jogi himbe be anda horema ko ben o yewtidata tan kono gila be yewti be andi dum do moƴƴanabe kambe ko dum wadi kanko itti ton hore makko o haali non kadi ko andanda horema ko dum o hebani Gambianibe leydi ni ko dum so woni president o wi kanko o acca hakkil makko e fi leydi ni moƴƴa non e fi walligol leydi ni e himbe be nanda horema kambe woni ka leydi o haali kadi non fi jam on kadi e temen i party leader be dudu be nanda horema ma don independent candidate be arobe kambe kadi foko dum be woni halde leydi ndin mi fala joni yinto den IEC kadi nene bojang himo ko lay hande mi fala ko ya street e jola na ya wi mo nko nakala ko imete kate mi fala mo wada mo engage jola rek nani jola nene mi do nani seda nene kasuma suma e binta be nyaadile irekja nene uja ku jola ko sikun mu juka e tembe umu wambo dodu IEC wa mi dem ci sosé mu leer binta dem rek nene jola binta ya okay nene medam intenti mune be IEC sa intenti janni mina jola counter be pare la wala thank you very much binta member IEC sa inteng akamta ko saimbe mim na fanala wolom honorable Halifa Sallah to mominata rekata PDOIS la nyaton koti PDOIS molti atem kafolti atem patileti mi yalon ko ametale wati jang be Gambia banko nyini kan sanje jama ko mato akamta ko bi a telefona kata moti mi yalan ko anala molu e simpata pour kota IEC ka jibe ko banko e fana be sulare ngala pour 2021 ke dake nyo sabak kuti mi yalan ko wolom carte fayoti ka banko nyini ning Gambela simpa nyalla luwala ani horomu ani bunya ko min IEC la banki roba nyami nene najala santenting ganola party leader of course abota building no to anala supporter solitata isafu moli santenting munebe ground o nyinto because najale ko sign next on the line is PDOIS so munebe je santenting binda sante mo be la dokola security be la dokola media be la dokola milialon ko ifana bo on IEC le wol fana be be dokola le jang fotilo mi bakandire ndamanding bari yalla do ko ni ko no bi ko bay bawo fenno mi yalla ko dalta wala sang binta akam den temmenna mobe ba lorin camera manol bela camera setle michael bela mike tiol bela michael set paral beba stand by mobe ba stand by nka mim batu wolom nyaton ko mi yalla ko non PDOIS pour ka a bendun janto na kaytol ye futa IEC ka bankero ke coming IEC la luwal ba nyami no nene yes uja kujola ko sikun munu regon wombo bobu IEC hello nene no janyom jam nene uja kujola ko sikun aja
something is yeah, it's technicalities. Indeed, he's not hearing you now, but we will try to get him on the line so he can explain in Sarahule and also sum it up and in Jola as well. And yeah, maybe if need be, we'll try to get somebody also to explain in Manjago and of course other language if need be later on. But for the meantime, we just want to remind our viewers that you are watching Eyeafrica TV, and we are of course bringing you of course the nomination coverage as we have been doing from Saturday to today, and today is the turn of the GANA party, the PDOIS party, and the GAP party, and so as well is Tamsir Jase, which is an independent, or who is an independent candidate. So we are waiting for the three other others to arrive. That is the PDOIS party, the GAP party, and the Tamsir Jase also, because the GANA party have already did their part and they have left. So we're waiting to see. So you can see that is the signs there. That is looks like the PDOIS are not far from the IEC. They are the supporters of the PDOIS, Halifa Sallah's party. They are in their whites, as you can see on your screens there. It looks like they are not far from the IEC now, and yeah, I know any moment from now they would be arriving at the IEC grounds to submit the nomination papers of the flag bearer or the party's standard bearer, that is Halifa Sallah. And yeah, so interesting moments there. So go refer kon ngeen koy gisee nonu ci sen screen si gannaaw bi nga xamantene Cheikh Tidiane Hydra ñëw na bu GANA parti gis ngeen ko noonu Halifa Sallah ak PDOIS ñoom tamit ñu ngi waaj a yegsi gis ngeen nit ñi mbooloo mi ñu ngi noonu ñoom tamit ñi lañ ñëwee pour gunge seen candidate bi mu yóbbu li nga xamante ne mooy nomination papers yi comme ñu bari niñ ko defee depuis samedi ba léegi mu nekk nag li am solo parce que nag ku ñëw bi boo demee ci IEC nga def li nga war a def ba pare dangay ñëw jàkkaarloo ak taskati xibaar bi jàkkaarloo ak Gambian si waaye jàkkaarloo ak àdduna wax ñu wala wax li nga xamante ne mooy loolu nga fas yéene defar réew mi buñ la dénkee réewi Gambia loolu nag ku ne mu ngi wax yéene bu mu am ci doxalin bi ñeneen tamit jàpp ne jafe-jafe yi bari nañ ñeneen ñi tamit jàpp ne daal Gambien si war nañoo ñëwaat nekkaat benn parce que xaajaloo dafa am fees na lool ci réew mi te loolu baaxul ci benn réew ndax ñun ñoo bokk réew mi te duñ ko mën a seddoo soo lu am solo rek mooy foog ñu ñëw ñu booloowaat ñu gis Gambia fexe suñu réew mu jëm ci kanam comme ñëpp nuñ ko buggee waaye tamit comme yeneen réew yi nuñ ko defee te loolu dafa am solo su ko defee xam ngeen ne comme niñ ko waxee Halifa Sallah gis ngeen ne ay si officials ñu ngi noonu xam naa ne yëgal nañ ne Halifa Sallah sori tut bu yegsee rek liggéey bi door Binta gannaaw Cheikh Tidiane gis nga PDOIS dafa mel tamit ñoom tamit wane nañ seen boppa nuñ ñëwee am na solo. waaw of course lii dañ ko expect PDOIS tamit am nañ support base si biir réew mi tamit ñoom tamit ñoo xamante ne la ñu ngi daan seen doole ñoom it tamit yaaga nañ si politique bi nag yaaga nañ torop so suñu ñëwee ak ay mbooloo bu takku tamit loolu tamit expect nañ ko torop depuis si First Republic ba léegi PDOIS mu ngi fi nekk ci opposition bi ndax ñoom jotaaguñ réew mi pour ñu jiite li nga xamante ne mooy réew mi waaye nag def nañ ci taxawaay bu am solo def nañ ci contribution bu am solo bu ñëpp xam ne bu yàggul bu impasse bi amee wala bokkoon nañ ci coalition 2016 bu indi change bi nga xamante ne Gambien si yàgg nañ koo bugga te tax gannaaw loolu jaxasoo bu mu amee wala réeroo bu mu amee ci réew mi seen jiitali parti bi di Halifa Sallah defoon na ci taxawaay bu am solo waaye bu yegsee incha allah nañ leen gën a xamale ak moom mooy jaar-jaram ci politique xam naa nag lu gudda la te lu yaatu la waaye duñ ko mën a wax ci lépp ci programme bi dañ koy tënk rek wax ci li nga xamante ne mooy ci taxawaay xam nga ne tamit député la ci Serekunda moom moo nekk seen député bi ci pencum ndaw réew mi moom Halifa Sallah waaye tamit moo jiite parti bii di DOI mooy seen secrétaire général ak tamit moom lañ tànn pour mu bokk ci jongante yi nga xamante ne war naa am ci weeri décembre 2021 fii ci réewi Gambia mu nekk lu am solo Eyeafrica def ci taxawaay bu am solo bugga leen wonale waaye tamit xamale leen ak lépp lu nga xamante ne xew na ci nomination bi depuis bu mu dooree samedi ba léegi gis ngeen suñ ndaw yu nekk ci IEC ak ñun ñu nekk fii tamit fexe rek am taxawaay bu am solo ndax xam ngeen ne yàgg nañoo def taxawaay bu mel nii event bu am ci réew mi bu dee politique la bu dee leneen la Eyeafrica dafay fexe Gambien si gisal ko seen bopp waaye tamit mu xam mbir mi nu moo demee su ko defee waaye tamit ñu gërëm leen bu baax ci ni ngeen di ànd ak ñun ndax nag gaa ñu ne
bu feccum liiru bu neexee rek Yahya téye ci mbaggay te yéen Gambien si yéen a téye di jàppale Eyeafrica ñu ngi leen di gërëm bi ci loolu bu baax surtout ñu nekk ci diaspora bi di leen wax jërë ngeen jëf ci loolu Binta su ko defee ma baal la nga tënk ci kàllaama Mandinka wax gaay ne Halifa Sallah daanaka soreetul léegi tey mu yegg si ak militant am mbaɗigol ɓe ñintumala min tembo min to tentin saintenting najele ko PDOIS wolem Halifa Sallah la patiyoti ela supporta sol iɓe grano ñin to saintenting andum nalon fan tuman do Halifa Sallah fan furatale andum katu najele IEC chairman nala délégué nala mol min yalon ko ɓe dow ku la ñindulanto ɓe sitale saintenting so nalon ne ko anin mol natale naka katumi ala patiyo mu patiyol timi yalon ko fana meta baki ñin bankun kan andum molem mi yalon ko fana aɓe national assembly atelier serekunda fenke sita serekunda je at the national assembly so nyim mukulti mi yalon ko akumayata bakele anu right na mol ya jele ko support sol fon ibe kontandim bake na sidia jata jele na Halifa fon jele ibadan dankan na long ala executive wolle fon be nyato tenting support sol be contanding of course Gambia be wala nyama mol yalon ne ko dawodarandi political keta dawodarandi dorom ñongo dal ñanta wo jëla jël voilà absolutely abarka baake lolu amna solo gis ngeen Halifa Sallah mo ngi nonu yeksina ak ñom Sidia Jatta fogna ak ñom Ousmane Silla ñom xam ngeen ñom ñoo gëna fess ci parti bi gis na ko sol nale red white blue white green bi koku mum Gambia la sol xawma ndax Jaha Dokore la xawma ndax xam ngeen ne mom tamit dafa ñew faré ak parti bobu ga ngeen natalu li la di gaay di wone li souvenir la di gaay di wone après lu munta xew gaay mun nañu xolaat li fataliko dafa am solo ñu dem ci IEC joko ak suñu ndaw yi Ousmane Jatta is on the line. Ousmane, thank you again for joining us again, and now it looks like Halifa Sallah is just arriving at the IEC accompanied by his party executive and some of the party supporters and loyalists. What can you tell us about that? What is the situation like as he arrives at the IEC? Absolutely right, Amadou. That's the party leader of the People's Democratic Organization for Independence and Socialism, PDOIS. Already the party leader of DOI has already arrived with his party supporters, several of them, and they are chanting the slogan, system change, system change. That is the slogan they are chanting. So it's something that is going to be very interesting, as he is expected to be the second candidate to present his nomination to the IEC nomination team. So for now, he is about to enter the IEC premises to sit face to face with the IEC nomination team. And shortly after that, we are expecting him to say something to the press with regards to his nomination and his campaign ideas. And as rightly mentioned, he is here with his some of the parliamentary members, like the likes of Ousmane Silla and Sidia Jatta. So this is the current situation, and he is currently entering the premises of the IEC. Indeed, a very interesting moment there as Halifa Sallah arrives at the IEC to submit his nomination papers. And of course, it looks like he also had a good number of his party supporters also there to accompany him for the nominations. Okay, that's interesting. One could say he has a good number of party supporters with him. That's right, and it's a factual. And this is not something new, as we've seen from previous candidates. When coming, they come with their party supporters. So he has also come along with some of his party supporters, and they are all energetic and chanting the slogan, system change, which the party of DOI is very concerned about, and the party leader himself in particular is one person who emphasizes the importance of a system change in parliament, in their rallies, and in any other gathering which he happens to be, because he believes system change is the only thing that can take this country forward. Well, absolutely. For the past 4 years, or in fact, should I say before that, Halifa Sallah has been, of course, so much, speaking to the Gambia in that line, emphasized the system change. Like he just mentioned, he believes that is the only drive that can change the narratives in this country. We can change leadership
But if the system of governance is not changed, nothing fruitful probably could happen in terms of what Gambians are yearning for this country. And yes, there he goes now. He has arrived at the IEC desk. Thank you so very much, Usman. And I know we would get you back on the line later on after his encounter with the press, so we can digest or better discuss some of the things he's going to tell the media and the Gambian people. So Halifa Sallah and his executive members and some of the supporters are now they are seated right before the officials of the Independent Electoral Commission, and any moment from now we will link you up to the desk of the IEC officials so we can watch and listen his nomination process and proceedings as it happens at the IEC. So this is the situation as we speak, and you can see on your screens there the people are trying to be seated, and so the nomination process can start as others have done before Halifa. So the IEC officials are giving direction as to where his people are going to sit. So interesting moments there at the IEC. The second person to arrive for the nomination today is Halifa Sallah of the PDOIS party, or the DOI party if you like, and yes, they are trying to settle themselves so the nomination can start. Yahya Jammeh sitting alongside Halifa, and I think Usman Silla, also another some of the party officials. So let's now join the IEC desk for the usual nomination proceedings. So we'll listen now. Welcome, and would like to receive the documents you bring to consider for the nomination to contest the December 4th president election. Can we see what you've got? So we can start the first. Well, the voter's card is meant for the confirmation of citizenship, even though it's not in the list. Well, the voter's card is meant for the confirmation of citizenship, even though it's not in the list. Photocopies of them. Assets declaration. Photocopies.
deposit. As income tax clearance, then you give me the photocopy. Yes, the deposit slip. This shows the deposit. Letter from the party. We have the photograph. We have the symbol. And we have the party point. And that is the manifesto. Nomination form. Well, these are the late comments, so it's not in actual count. What is in the file is adequate. The last two files are just additional from late comments. Additional from late comments. Yes. Sure.
Okay, the nomination declaration. Declaration. Yes, it's there. Nomination declaration. Yes, it's there. It's there. It's there. No, it's there. No, it's in the file. Just to date it. Just the date. I've signed it. We have seen Halifa Sallah. Yes. That's the name you are taking. Yes. Okay. From now on, Halifa Sallah in our record. Indeed. Sallah in our records. Indeed. Thank you. Code of campaign ethics, not campaign program, not submitted. Campaign program is missing. The campaign program. Yes. The campaign program. Yes. Is not here. Yes. Yeah. You can prepare it and bring it to us by Friday, 4 o'clock. Okay? So, Chair, is that because in the past, it used to be reconciliation, but you want us to prepare our program now and send it in advance. I'm saying it's desirable because when we go to campaign reconciliation, you are forced in for the first 3 days. Okay, no, we'll come back. No problem. Chairman, I have to go and change this to Halifa Sallah. Okay. Every minute, we have to change this to Halifa Sallah. Yes. Not to Halifa Sallah. Yes. So we want to officialize by putting Halifa Sallah. Indeed. instead of Halifa Sallah. Just a minute. Indeed. Just 2 minutes.
Yes, Mike is. From wherever you are listening to, from wherever you may be listening to us, you're watching Eyeafrica TV, bringing you all the latest details about the 2021 presidential election nominations happening live from the IEC premises here in Cardiff East Layout. It is the party leader of the People's Democratic Organization for Independence and Socialism, DOI, conducting his nomination there with the IEC nomination team. And anytime from now, we would see the IEC leadership addressing the DOI leader about his nomination submitted just recently. We've heard from the IEC chairman addressing the leader of DOI that he has to come with his campaign programs here against Friday, and equally as well. And equally as well, he has to make changes. He recommended to the IEC that they should make changes on his name, which instead of presenting him as Halifa Sallah, they should present him as Halifa Abubakar Sallah, which is reflected on his documents. So that's the live scene coming to you live from the IEC headquarters in Cardiff East. And it's all about the 2021 presidential nominations. And today is day 5. And we're only left with 2 days to go. Here against Friday, we'll be done with the nominations. And on Saturday, all candidates who filed in their nominations will know their fate. They would know if they have been nominated or not. So that is the current situation. And the next candidate on the line to come is the leader of the Gambia Action Party, Musa Yali Bachili. He is expected to join the nomination team 1 hour after the departure of the DOI leader, Halifa Sallah, who is also expected to have a short press conference with the media anytime from now when he's done with his nomination process with the IEC team. Well, Honorable Sallah,
I want to thank you, Mrs. for the documents you submitted today for consideration to contest the day of our election. The missing ones you can bring before Friday 4 o'clock. Thereafter, they will be subject to public scrutiny on Saturday. After that, we'll let you know the status of your application. Chair, I'm just asking, is the missing one based on law or desired? That's why I'm asking the question. Mr. Chairman, I think it's desirable. It's not missing, it's desirable to have the campaign itinerary in place. So we can start the procedure. No, I understand. That no document is missing according to law. It's what is just desirable. Thank you very much. So I think that is okay. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. People's Democratic Organization for Independence and Stabilism receiving his letter of submission from the IEC, and shortly from now he is expected to start a press conference with the media. Modou Niang lii nag mu nekk bés bu am solo ñi gis ne tey mooy day 5 of the nomination te gis nañ ne kii di Halifa Sallah fu mu nekk nii mu ngi war a taxaw pour waxtaan ak taskati xibaar yi. waaw jaata noonu la Halifa ngi noonu xam naa ne fii si dina daal di jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñooy taskati xibaar yi. To make the last attempt to march to the citadel of power. In 2016, on the 20th of January, I warned the then outgoing president that the incoming president was no longer an incoming president, had assumed power on the 19th of January. And 20th January was becoming too late. That Gambians must not march to the citadel of power wading on a pool of blood. Honorable Sallah, let's talk about 2021 election. What will you do? Precisely, we are here today because we did not march to the citadel of power wading in a pool of blood. We are now here to seek your mandate in order to reach there. 72% of the population being young. This is my last attempt. I am going to be leaving you here. I have done my part. At the age of 16 and a half, I made a commitment that all my life I will live to eradicate the poverty of my people, not only the Gambian people, but the whole African people. The question is, what are we going to do in 2021? That's why we talk about system change. Go to your villages. No electricity, no water supply, women with callous hands, producing vegetables and cannot find markets for them. They live in poverty, grow in poverty, age in poverty, and die in poverty. That is what we wish to end. How? By using your wealth. 23 billion is your budget this coming year. The ocean is here. Others are exploiting it. You have a navy which could have been transformed into a productive force to have fishing trawlers, to feed your population, to export, earn more, put it in sovereign national wealth, invest it in these young people from GTTI so that they'll be able to have milling machine, they'll be able to have seed money to organize workshops, or any form of business they think would be needed by the population. That's what we are talking about. Can we ask questions? Yes, go ahead. Please, we have observed you are here with the APP leader, and
just yesterday, he was also... That is an issue for the APP leader. Ask him afterwards. That is not my concern. I am here with very honorable people. I don't know why they're here other than to show solidarity. Okay, when will we be able to finally get your manifesto? The manifesto is already given to the IEC. In these coming days, I'll be rolling it out. Anybody who would wish to have a copy will also have to give us something so that we will be able to continue to produce it. I will roll it. We will roll it out. We will roll it out. We'll roll it out. And we'll be inviting you to come and appear. Yes. 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 I don't know what you mean. Parties can only be in government to be able to use national wealth. If any party, no, wait. If anybody tells you, today, if you sit down and somebody comes to you and you give him $100 and 10 people come, that's $1,000. If 100 people, that is $10,000 a day, and for $300,000 just to give $100 to 100 people. Which politician is actually doing that? Who can afford that? There is deception. No pocket can eradicate the poverty of your people. Anybody who tells you that is an ignorant person. It is the wealth of the nation, the budget. We are saying, but who are we to impose ourselves on the people? I think that is the joy. 1994, there was a coup d'etat. We were invited to become ministers. We could have gone there, but that's not the way. So for us, we are waiting for you. You are the way. Entrust us with power, and we will deliver what you want. If you don't entrust us in power, don't demand us to deliver anything for you. It's not our prerogative. Yes. Yes. The priority agenda is very clear. That we, at the central bank, we are going to maintain a sovereign wealth fund that will be able to give fertilizer, seed farming implement to the farming community, just like women have their osusu. They put money, collect it, and give it to one. We're saying that the nation is a national osusu. Let us make sure that at the central bank, we have a branch there that will have what you call cooperative bank, that will be able to give that fertilizer, seed farming implement. They will pay it back without interest. That's what we are saying. And the women who are in their vegetable gardens can do the same. Women who wish to engage in business can do the same. Those who wish to engage in processing can do the same. Let's use the national wealth to eradicate the poverty of our people. This is what we are saying. Go to any village today. You will not find a single village with a village treasury. That's why your villages are poor. Can you tell me which government in this Gambia had ever thought about what to do with those villages? We are saying the village fund that comes from what they are paying in terms of rates should not go to the area council. The license of the village should not go to area council. It should go into the village treasury. And the VDC will be able to sit annually and say, we want to electrify the village with solar, we want to build the roads, we want to provide the women with garden fences and water, and then they will know that that's their project. If they can afford to do so through their treasury, they will do so. If they cannot, then this is what we call equalization grants that must come from our state coffers, 23 billion. You must see what each region should have. And that money will go to the region and the district, so that if a village wants development and does not have the resources, the district will come and give them the subsidy needed, or the region will come and give them the subsidy needed. This is what we're talking about. That's how you can eradicate the poverty in your villages. No other party, some are already in local government, some have been ministers before. We are saying that no other party has ever articulated how to end rural poverty, but we have. In the past, most significantly in 2016, Gambians want to know, are you keen on taking part in any other alliance? Of course, you had said you will not go into an alliance that does not encourage system change. But people are wondering, how can you achieve system change without first concentrating on regime change? Because it has to be Halifa Sallah instead as not Adam Barrow for you to be able to implement all these ideas
you are telling us. What do you think regime change should be first achieved before you can change system? First and foremost, hear from you. What do you mean exactly by that? First and foremost, we need a pluralistic society. And therefore, parties must be here. They must put their programs before the people. And when they put their programs before the people, when you elect them, that is precisely what they should deliver. If they fail to do so, then they have betrayed the aspirations of the people. Coalition does not give birth to the program of a single party. So you do it as a tactical objective. And you should not expect that the program of your party must be implemented. So what we are saying, that at this particular stage of Halifa Sallah's life, after ensuring that we had the change 2016, what are we waiting for again? 2016 is because your country had never changed through the ballot box, and people did not have faith in the electoral system. We put that faith in them when they effected that change in 2016. The Gambian people are liberated. Now they own themselves. Now they have a voice. Now they have power. Before they were voiceless and powerless, hopeless and helpless. Now they are hopeless and helpless, but they have voice and power. That's what we achieved in 2016. All of us are liberated. Whatever we do again is our own will and nothing else. That's why government is by consent. We are saying we have not seen any program to eradicate the poverty in those villages. You have VDCs without village treasury. How will they bring about development? A home without fish money. How will that home stand? That's why your villages are collapsing. We are telling you over and over again, you refuse to listen. Some refuse to listen. Some will even distort the message. You'll hear even talking about Soviet Union and China when we have a Republican constitution. Who on earth dare ever take power here and say that that person will not govern according to the constitution of the Gambia? People who have no ideas of how government run and ideologies that are put in them by those who want to distract the African continent have been detractors of our development. And that is what has misled our young people. They are not asking the right questions, therefore they are not getting the right answers. That is not going to happen again. I have reached the pinnacle of my participation in your political process. I am going to be honest, I'm going to be direct, and I'm going to help you to know that this is the final battle of ideas, final battle of program. Thank you, Mr. Sallah. Thank you, Mr. Sallah. You before an interview outside. I'm told that the time is up. Thank you very much. Thank you, Honorable. That was Halifa Sallah, the leader of the PDOIS party there, speaking to the journalists shortly after presenting his nomination papers to the Independent Electoral Commission officials, like we have seen others did before. And we should be going live now back to the IEC and talk to our reporter Usman Jata, who has been keenly monitoring and listening to what Halifa Sallah was telling the media. And Usman, thank you very much for joining us. You were listening to Halifa Sallah. Tell us about something what he said and what is the situation like on the ground? Thank you very much, Amadou. The situation right now is very interesting. The situation is motivating. It's inspirational, as the party leader of the People's Democratic Organization for Independence and Socialism, Halifa Sallah, has already begun another race and another battle. As he says, the battle has begun. This is going to be his final battle, as he rightly mentioned. He said equally as well, he is going to make sure that he fights poverty in the Gambia, because according to Mr. Sallah, he has not seen any programs presented by the current government to see that poverty is something that is eradicated at rural level. Poverty is something which could be eradicated in Gambia, and according to the PDOIS leader, his government is going to be the government of the people, for the people, and by the people. And he is going to make sure that
villages, village development committees will use their own money to develop their villages, and equally as well, they would receive a subvention from the government for coming up with such actions. So it's going to be very interesting, and this is just one tip of what the PDOIS leader has already laid before the press. Well, indeed, Halifa Sallah is one of the longest-serving politicians in the Gambia's political history, and it appears he says this is his last attempt. How did you make of that, and how is the reaction of the people on the ground with that, with his statement? Indeed, interesting. As rightly said, he said this is going to be, he has reached the pinnacle of his political fight, and as rightly mentioned, this is going to be his last fight, last battle in politics, in Gambian politics, and he is calling on the Gambian people to give him all the necessary support. He is leaving the ball in their court to make that decision of either to fail or to continue to promote development in the Gambia, to see that we achieve that Gambia that most Gambians are calling for, that new Gambia that has always been on the tongues of Gambians. So it's the last minute, and he is still calling on Gambians to come and support him come December 5th, so that this country can be taken to the next level. All right, and Halifa Sallah also talked about the state of the country, and of course he said, I mean, the system change, which is the slogan of the party going into this election, is that the system have to change because some Gambians are born, live and die in poverty, and according to him, that have to change. What a message that is. Indeed, interesting, Amadou. This is what Halifa Sallah is projecting. He wants to change the system. System change is his a slogan. System change, because he believes Gambians have reached a stage where they should go to another level, and they should graduate from this current level, and with his system, he believes the Gambia can achieve this, because you have to understand that Halifa's system is based on socialism, and socialism has to do with equal distribution of resources in the state, and this is one system that some political experts believe if the Gambia happens to adopt it, it will promote development in the Gambia. With capitalism, which is the current system that is being practiced in the Gambia, fine, it encourages development, but equally as well, it promotes a corruption at some point. You would realize that there is always a gap between the rich and the poor, between the proletarians and the bourgeoisies. The poor continue to become poor, and the rich people continue to become rich. This is the gap that Halifa wants to close, and this is what he is communicating to Gambians. That is why he is saying that this is going to be his last battle, and he has sacrificed all his time in politics just to make sure that the Gambians have what is called development, just to see Gambians have what is called a peace of mind by having economic security, which is very important, Amadou. Indeed, Usman, and for far too long, Halifa Sallah has been calling for system change, and yet again he has reiterated that position, and he has called Gambians to entrust him or them the power to bring the change Gambians are yearning for. But judging on what we have seen, with what happened since on Saturday, some of the other parties, the amount of people that are following them compared to what we have seen with Halifa Sallah, does it appear that the Gambians are listening or are heading to Halifa Salah's message? It's interesting, actually, Amadou. And from one point, one could say, I will quote from the leader of GMC, my party, who says, this election is not about the number of crowds you quote. At some point, he may be right. You have to understand one thing. Halifa's messages are already live, and Gambians are listening to it. So the turnout today, one could say the turnout is not as compared to the previous parties that came for their nomination. But to be candid enough, he has sent a clear message. He has already exploded a bomb. So now he has left the
ball in the courts of the Gambians for the Gambians to decide come December 5th to see whether they are going to go through the same challenges, or they will make sure that they will vote for the right person to see to it that their challenges come to an end. As you know, currently in the Gambia, we're experiencing a shortage of gas, oil, and equally as well, the price of basic food prices are already high. So life is not as usual as it used to be in the past 10 years, in the past 15 years. So this is what Halifa is saying. The system has to be changed. This corruption has to come to an end, and people have to start enjoying economic security to see that they have a peaceful mind. All right. Usman Jatha, thank you very much for that brief, of course, great explanation of what some of the things Halifa Sallah have said. And of course, as we speak, him and his supporters are about to leave the IEC grounds. And I know next scheduled to arrive is the Gambia Action Party. Well, what is the ambience like? If you can tell us, of course, it looks like, PDOIS are not known for that, fanfare and ambience, but it looks like this year the approach have changed. We have seen a good number of people also coming with the party, leaders to submit the nomination of their candidates, and there are some bit of fanfare on the ground, I want to believe. That's a fact, Amadou. With regards to, or with reference to the current situation of the Gambia, most Gambians are fed up and they believe Halifa Sallah is the solution to the country's crisis, one could say. And that is why you could see that he has come with a large ambience, and they are all accompanying him, more especially when he made the speech to the media that he is going to transform the Gambia, and this is his last battle. So leaving the choice in the hands of Gambians to decide on that. So this is a message, and I believe as Gambians, as patriotic citizens, they should all give it a second chance. Let them think about this, because the 2021 presidential election is about them. It's about their power. They are the electorate. They have the discretion. They have the power to effect change, to choose a new leader, a leader who would be in their favor, a leader who would promote their interests. And I think it is high time that Gambians put this into their minds. All right. Usman Jatha, thank you very much once again, and of course we'll hope to come back to you later on when the GAP party arrived, and so we can also see what they are going to come with. But for now, thank you very much for your time. We hope to link up to Modu Mohamed Nyang and of course Nene Bojang, who are also on the ground. So Binta, we heard from Halifa Sallah, what a message. So in fact, I think you just tell us a bit about him before we get Monyang on the line. But he said this is his last attempt. It's now up to the Gambians to decide as to whether they would entrust him the leadership or otherwise. Sad indeed that I'm hearing is the last attempt. Yeah, but just a brief background of Halifa Sallah in case you don't know him, or in case you have some details that you need to know. Halifa Sallah was born in 1953, is a Gambian politician who is currently a member of the National Assembly representing Serekunda and the Secretary General of the People's Democratic Organization for Independence and Socialism, that is PDOIS, of course. He served as a spokesman and advisor to the president, that is President Adama Barrow, from during the 2016 presidential election campaign until March 2017. Sallah, co-founder of PDOIS in 1986, and was elected as the Secretary General in 1987. He has been a major contributor to Foria, that is the newspaper, and the party's newspaper rather. He contested election for the House of Representatives in 1987 and 1992. And he was an opposer of the former regime, that is Yahya Jammeh, and he stood unsuccessfully for the National Assembly in 1997.
but was elected in 2002 as majority leader. Sallah has also served in the Pan-African Parliament and was the National Alliance for Democratic and Development, that is not candidate for president in 2006 presidential election here in the Gambia. They came out 6% of the vote, and that is the third position of that year. That is just a summary. Yeah, absolutely. Interesting about Halifa there, as you just explained. So we should be, let's go back, of course, to the IEC and speak to Nene Bojang. He's on the line. Binta, you can speak to him now so he can update on what is happening as we speak. Nene mbenu barala albelo rentilo koto bari mbafala ko bitundo ko ni wala tata nyola bari na moyle Halifa Sallah min fo andung ay kuma jamal le fo nyendulanto malon fay sa fo mole na badi mandin ko min yalon ko be la moy kan Halifa fo message juma ay wala to Gambia no le after ala submission of the IEC. Baraka bake, thank you very much Binta Jallo ani Amadou Atel studio kono e do ko ay wonni ninka e tumomina honorable Halifa Sallah miyan ko dekara PDOIS la nyaton koti afana kata mode miyan ko ay simpalta ka tandi ko ay sulo soto pour ka Gambe banko muta ka samba tembe da doto kanton Halifa bengal no ko Halifa politicien balti birin telma wulu Halifa ba politicien yakono ay banko nyene kan e butun anen ay dala jama balle city bar ko min nin alama min harde ke dala ninto e butun wobika mabeno kol konom e bar wo kamala Binta bi birin si PDOIS la nyadon ko nata minga da honorable Halifa Sallah ti ay min tandi ay sida wolon ndi ko alen kumandi nataram bulolla anda fele nini nata nan bar ay si fana kan tandi molla ko enin ba ko fa nata ndel sura minna ngolte bulo kono buton ni wol ba sabula kon setande no Gambia mola katande ko ngaji ko sote def natal ko isa banko nyini non loni baro tema anata tande AIC la ko ko tumando ala carte ala bukol bala wala foroto nyini karo la fanala mi yalan ko akata tola fanna fanala mi an ko wolon kuti mi an ko ka fay ko Halifa Sallah ako bar kaytol bala min keta e ka fo me ko Abubakar Sallah akoy bala fala pour ya ko mandi wal so wo bolen ko laje Binta anata min fanata ndi wolon nen ko tumo mina ala kaytol be di wolon nen ko AIC ya simpata ndala kata ndi ko butun keno fele fengo fentita koma wolbe nyanta tara janni ba fala ko on Friday min kala nin dental nanti o ba kala fendete mi yaron ko o politicianol belti momo nata nan ila fengo fentita koma nan yento wo mutala ya samba nan janni ba fala ko arjuma lungo talan nani abota je anin joni so nyini karen jabiro so wala ne ko atandi ko atem molti mi an ko lon kam min di wala gammeno ka falun ka Gambia falin nyon tango biden lum folo bi yalan ko aya kango di banko la ka atandi ko ye jiko so tate ko atesen banko falin wala odo han bi ay min tani gammeno wala ni ko kujuma bala bay banko kam yalan ko anita ka falin bar Halifa la mol kam min fo wala ni ko falindiro abetama atariyarngo anyima ay dankeneya ay beteya anyama ko telephone sojami wo mu Halifa dam malti bari wala ka fole ko system change Halifa nada banke katandi ko nintemmenna jio kata problème moti kurangolu kata dumurol fannala akol be fenete mi yalon ko wol be mantere e nyama bari nada man sakunda sita abu wol be kalam ako fuari ya wokata kula de mi yalon ko ay sulo dum bakele Gambe banko kan bari pour ko wol be mdaka bay bir bawo Gambia wol be lelendi banko dol bar prokol be bay atem mansalte miyalo nasi tam mansa sirankan wate molti miyalo ko na e jangamme jiko min sutala abo jiko ma falala abol be tala be senendal ko Gambe no kalma ala kalama bakara kam min folon system change bare Halifa ba mari Gambe no fana ko ninno mala wati labonti dinno mala signal labonti pour ka nindiro ke banko la pour Gambe na to Gambe no bulo kon ni lapto falindiro ka falindiro memfo bin sanji jama ko monto kake pura ay sembentiya anyama ka seneni ka banko bondi fanna dola ka samba fanna dola wodo Gambe ni ka quartier di atella e ka fole ko system change Halifa tandi ko ala crowd ni miyan ko mol miyan ko bleta noma ko mi yenda si ala wotile bara mune kada ko min fo mi yalon ko fa jila ma fangol miyan ko le ka dum tono wo kada fenete mi yalon ko wo mankitale wole ya sabu mojima ba mannano bara min kum mayata wolon ninti ko kaytol min kada IC wolle kuma bata pour que e fenan
IEC nominate nene abarka namoyla ko ñinem ala last attempt ite mune in summary yamune mira ñing ye anyanta wala kala banko la because ñimu molti mi yalan ko ay contribution jamal leke ñim banko kan pour na democracy soto so na ko sign nem ñinde be kala la bangoti pour ka attempt pour ka ke president ma mira ko ñimu kulti mi yalan ko ala supporta sol abe iniyo ko yala bake binta wod la ko mata bakale kanto nimmo simple yalon ko khalifa wole banko ni dun nale bele mame ko bina dunya kono khalifa wol ba banko ni kam khalifa sallam medale amol kono mi yalon ko yeda dum banko ni kono biren lum la lumina gambe fonso non sa fono wonyama hana tarno mune be kering bari ay mim fo wolon nindi ko nimmala simpa labongolte pour ka banko nyin ntela miro do khalifa nata ko min non simpa nya polo simpa laonti ka banko nyin woto ayenta mole fela na mi yalon ko ata nim molla ko nte de mbitala de bari na pati mbatula ne bulo kon andu mbela pati mbatula ne bulo kon batu mondo ngalon man ni ko kam fo folo bi ko wulu jama kono batu mondo penta ngamira faso fona sotno la katandi ko nin tafana jikten la katanden ko en sira so kono den simfa mi yalon ko ngatu na palaso do ngana place o mentuje den ni necessino na sirangan pour nkam min bay mi yalon ko wala kara corruption oti anin kurante an jitaya anin ko ya mi yalon ko khalifa ya kala mala diamol kono e tumando ni ne kala moti min bol bayla ngamira supporta sol natar no e dunyo min soro khalifa den isa bulano ni mo kelen fana normal mi an ko khalifa ba fenden lal batumando binta mamira wuto jam fala because 2021 nam maybe 2026 gamme ne ka murum pulo do ko danke pour ka nyo sabo ke banko ni no ko rek Imamira saying abe daming a batatale and also a full straight tale because I effort jamale ke pruka system change kaje nyimbanko yo so saying a batatale abe daming tintin because system change mu kultimi yalon ko ameta kelala le kabirin 2016 biringa nata he was just talking about system change but hanisa maje andung nying election o kana futa nyamin tinting ko nyinen ala last attempt Imamira ko saying abe daming a batatale binta ni mu fennete mi yalon ko ita ka selo le tay ku bambalta keren dunia kono tumo mina hadaba dum fo ambika tu dunia kono e butu won fennete mi yalon ko fem bika tu anoto fengo fe yalon ko aka kotole fengo fe yalon ko dal lunne bala fengo fe yalon ko bal lunne fana bala e wo kumayata bakale pour yaaje ko ni tara fe stage jodo ni hakilu ya di walla luwale bambu katande ko ni sanjo futa den temmodo walle fon la kebaji be katande ko biti lon tamanya tara ninto bari ise kam fa no jele e binno kuma da bakale pour yatande gambe non la ko ninno del signal la bonti hana ton ka manke signal la bonti politiko kono bar pour yetambi jama nyaato ko men jama e bambu katande mo lo kon semben telefona semberi ni la binta ngamira ni mu fenete mi yalon ko wudla kuma da bakale bar mimmu pour pati kana fa pati kana lamfu pati kana yoyo par pati bara bambanding khalifa inta mole felana mi yalon ko o fana sate fana ko ma senenole komi gambe no be jikere nga nyami ara fana jiko la ma fana nene moja ma jandimbe dunna sara kule kankono mo najele moja ma ba fo kan naketa ay ala nying trend min use wala nyinti ko comme system change animi yalon ko ilafta banko nyin sambala wala nyama amang work anyantala step soul change nale ite la mira roto yamira nyimo kulti mi yalon ko halifa nyanta bola abenun daming ay ta comme gambia e politico min lo wala nyinti ko dirano ka domorol ke ka ta dongol la ka kuwol ke and yamira nyimo kulti mi yalon ka nyanta change nal binta wodula na jabir bo fanala tumo min nyen karo nata ni wala nindi ko khalifa la simpa momo ni tarambulolom pati o pati ni tarambulolom khalifa la pati afita min kono nga fa kuifuta min kono fa bambanta kono menta kono ay surol falinga kono ay bulol ka kono afrita kono adinta kono aka min tandi wolon nindi ko system change khalifa ni wolna but system o ka change dol fana ka fako government change but system is not change so bare khalifa ateka min tandi mo wolen niko ala system o change wolen niko corruption o wala number 1 ti because mi ngajal nun dan watta mi dan nun dan tumo mina president barona da sembola ay motol dile bare khalifa ka manta o motol tala aka manta motol tala e nyinin karke mtem man jabir jala fannala wala motol buda fanna minna bare ka min fole ko
man sa dol meta nyane man moto di ne moto di kana bale khalifa nala mol balanta wala man som moto tala bare we asabu jama ba ko den nata moto bota fanna do la mi yalan ko anim banko la sartul manta woto anim banko la fanko manta wota ambo banko la marlo la fanna la woto amman jari pour khalifa e moto ta wota khalifa molti mi yalan ko corruption ko adata o kon mol la bankero okay nene me bulala dorong ye nying fo mol ye mbadin sarahulel min yalan ko be la moy kam assalamu alaikum maron sarahullu oda ko nangiri Eyeafrica TV dingira kebe ona no ko be no nya ko seda kake ka gore kebe ku nya marante na ko sede jamane kam gati da IEC lenki sere hana kebe gadi kenya ni ganu padi gore kay padi kebe kenya sigintenna ken sigintenna ko ama kenya ni Tijan Hydra akari adi kaytunun li ada higa be ko ka ko na hike dependitan agar humbe ko kenya ni ikeni ka ho kebe ido APRC ma agreement sign agreement harbane tido APRC naga walla soron ko be yaaja me ko nyana mey anka ikeni patia humbe igari do im kulla kebe kede gari humbe kana ka hunga kenya ni danu patike ada kiya ko khibar trindano kuda Tijan Hydra ani sere oto tamu dangere Tijan Hydra ni sere humbe ado APRC igadaga meeting nga kanela dam debeke no konti diga mun konno nga ma former president humbe gan Yahya Jammeh akaga diga mun nga ka Tijan lenki ati ike humbe gi maka kenyani na niya katenya na khoto bogandi ke jamani kamma akengatin ma khoto nga kenyani hike humbe soron sokolanga humbe sokola hinu ina kenya dabarni ka woto politician kwani ingana abilaga ta kunu ina konnwa ingana tagu ina mungudai kenkita o genno sere landi kebe gari kenya ni Halifa Sallah ani sere humbe PDOIS o suwab Halifa Sallah tuwa adalla sinegabe hallendi gelo kuma sara Halifa Sallah jamani ke munduno awoni nyem munduno ti kitte ado tanga ada ingolanga amunduno aga humbe kono kenya system change a system change ken humbe kena on tanga ko be ga jamani ke kamma na ken kata ati jimma kite ati kuramma kite ati yige homma kite ati homa kite aga mo bedi sazan kun jamani ke me hari wuru hoke humbe garon wuru hoke no gonde humbe ni gaswelinga ati ken kama kite ati ka ikesigi mo ken humbe na jamani munu kenya na hara ko nya gambe jamani nga na hiba gambe jamani no gondu humbe gani mana kai kenya no corruption igati nada duku humbe gani hiya kenya ni igati nada ko hontanga ko ken gaben ne jamani ke kam Halifa Sallah system change da kenya ko ka Halifa khati kes ay kianata lagarenga aga sikki ga jamani mundun ka gambe nun nan ko haklen to kona ina karten kini akenga na tagu ona mungudo kusam kutam person politician ku yani serei humben iga ho dambe kono ibilaga taunu inaku igana tagu ina mungudai ka igar humbe ka kona nati anke ngati ampa kana talagare est ce anga sere kitabang humbe ga wala dam batenga wala nga humbe ko soronga ka o wadu humbe kono harande sare jamani no gonde harande sana jamani no gonde ka ina humbe nyana kenya mebi katakane Khalifa na serem baganna humbe aga wala data batte ke ko na jamani ke mun ko wake ganyem motumbe keda ma ka so kenne sabagati wa jamani ke saske Allah gare kewa ma sem luanya na semben kenan nante ko anke pare tayana bang ka ken su qur'ana Allah ndaduge mebi tatana kanwari na ngiri Eyeafrica TV live election house umbe gani coaching se de compeke e gache na IC Eyeafrica TV kanwari binta adu amadou no nene. Thank you very much, Abarkabake Nene Boja. That's very, very important that we translate all that's been said by some of the politicians there. And, you know, we have been doing that since the nominations started on Saturday. And, of course, that was Halifa Sallah, who has, of course, you know, faced the media shortly after presenting his nomination papers. And he has, of course, you know, touched on very pertaining and salient points as far as his interest to run for the presidency is concerned. And I know we should be also talking to Modou Nyang any time from now, so he can also tell us in
involve us to what he understand, and of course we expand the discussion as to what Halifa Sallah has to say. So Binta waaw su ko defee rek ñu xaarandi Modou Niang mu ñëw ci line bi waaye Halifa Sallah comme ni nga ko déggee moom ñëw na moom tamit joxe na kaydam bi ba pare waxtaan ak li nga xamante ne mooy taskati xibaar yi wax na nag yéene bu mu am nee na bii moo nekk yoon bu mujj bi nga xamante ne dina ko taxaw pour laajte li nga xamante ne mooy réew mi wala bokk ci élection fii ci réew mi lii nag mu nekk li nga xamante ne xam naa ne ñu bari séntu wuñ ko wala ñi nga xamante ne tamit xëy na xam nañ ko ndax yàgg na ci géew gi mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo naka nga déggee wax boobu Halifa Sallah tey nu mu wax. so depuis ñu commencé nomination si yéen gis nañ lu bari loo xamante ne expectuñ ko so bii benn la si yooyu rek yoo xamante ne tamit nit ñi séntu wuñ ko parce que ñun yëpp a surprise ne dina give up at this stage waaye dama foog ne rek comme que yàgg na di try dafa yàgga try réew mi trial réew mi def na lu bari fii nii te nit ñi appreciate nañ ko waaw te yàgg na si système bi tamit xam na understand na système bi waaye nag moom lu mu bëgga loolu la munta am ba léegi waaye try na ba dem in the House of Parliament of course mu ngi xeexal doomi réew mi foofu noonu ak si ñoom seen gëm-gëm luñ gëm ne lii la réew mi naka war a demee nii lañ war a defaral réew mi foog naa ne lii lu am solo la waaye daal foog naa lii dina métti dina naxari ñu bari ñoo xamante ne ñoo nekk waaw ñoo gëm si moom ñu xam ne moom moo nekk nit koo xamante ne dina mun a yóbbu réew mi ñu bari nag dañ dee faral di wax ne léegi fu mu nekk ni nañ leen jox réew mi Halifa nañ leen try ñu jox ko réew mi ñu seet moom tamit lan la amal waaye daal métti na daal fu mu ne nii absolument su ko defee ñu dellu AIC jokkoo ak Modou Mohamed Niang mu ngi ci line bi Modou Niang ñu nuyuwaat la bu baax ci amaat la ci line bi ñu dégg Halifa Sallah kàddu yi mu wax gannaaw bi nga xamante ne comme ñeneen ñu ko defee moom tamit ñëw na defee ko noonu ñëw na jébbal li nga xamante ne mooy ay kayit yi mu waroon a indaale pour nomination bi gannaaw loolu nag am na kàddu yi nga xamante ne wax na ko nee na bii moo nekk yoon bu mujj pour mu taxaw laajte réew mi léegi nag yëf yi bàyyi na ko Gambien si pour ñu dénk ko réew mi ndax nga déggee kàddu yooyu ak yeneen yi nga xamante ne wax na ko ci diggante ma ak taskati xibaar yi. jërëjëf Amadou nuyu la beneen yoon comme noo ko waxee rek kii di Halifa Sallah ñëw na moom tam def ko ni ko nawlee mi defee di candidat yi fi nekkoon ñetti fan si gannaaw wala ñeneenti fan ñëw jàkkaarloo ki nga mooy Alieu Momar Njie def li nga xam ne mooy seen nomination Halifa def na ko ba jàll jàkkaarloo ak taskati xibaar yi comme noo ko déggee ñu ñëpp mu wax nag lu nga xam ne lu am solo la Amadou wax tam loo xam ne ni daw na yaram si ñi nga xam ne farandooram leen waaye daw na yaram si ñi nga xam ne dañ dee bàyyigal Halifa Sallah mu nekk ku nga xam ne ni ku yàgg si politique Gambie depuis time yi président Jawara ñoom Halifa ñi ngay yëngu si lii di politique Gambie mu taxaw nag si National Assembly am ñaar wala ñetti yoon am na ko di wiin Serekunda Central di nekk foofu nga xam ne mooy National Assembly muy koo xam ne ni kenn du ko laaj ci si réewi Gambie ku topp politique Gambie doo laaj ci ki nga xam ne mooy honorable Halifa Sallah tey nag bu mu jàkkaarloo ak tasi xibaar yi Amadou wax na lu daw yaram lu si gën a daw yaram mooy ne bii mooy sànni tàccum si moom tàggu na Gambien si wane na ne mbiri politique bu ren passé su fekkee ne faluñ ko mu nekk président bu jiite réew yi Gambia moom pare na si li nga xam ne mooy politique léegi lu si des nag mooy askan bi ñuy seet naka lañ nar a tàggu ak ki nga xam ne mooy Halifa Sallah benn dañoo di wut beneen président wala moom lañ faa delloo bot moom nekk na li nga xam ne tàggu na lii di askanu Gambia si li nga xam ne moo jëm si mbiri politique wax na tam Amadou teg ay plan yu bëri ñëwee woon ànd li nu mu ñëwee woon si coalition bi ba gis na changes am na fi dégg nga sax ñum ànda ñu wax système change bu ko lu ma gëm mooy ne réew mi wecci neen président ba doxalin bi ceeñut doxalin bi soppeekuwut Halifa yàgg na nekk di wax loolu ba tey loolu mooy seen slogan loolu la ñu àndat di wax système change te loolu mu ne amul si réew mi waaye nag président wecceeku na président dem na président dugg na système change boobu noonu nag ñu ñëwaat si élection 2021 kon mu ngi dimaanaat ba léegi système change waaye loolu si ba léegi si Gambien si la def te nag Gambien tam Amadou absolutely luñ bëgg mooy du change président rek den bëgg a indi fi njiit lu nga xam ne nii dina change système bi doxalin bi si mbiri sécurité bi doxalin bi dina change parce que réew mbir fii ñu bëri li ñoo jàmbat mooy ne tey ñu amee sécurité bi bëri na fi ay gan ñoo fi gën a nekk amee li nga xam ne mooy kaaraange lii di njiiti réew mi te itam na ñu ngi wax ne ak askan di wax ne war neen ku fee nekk ëllëg war nga bil relationship sa diggante ak sécurité bu fi nekk
ba nga xam ne ni ñooñu ñooy amee lii di sécurité Gambie bi te réew mi because problème nekku fi lan mooy problème boobu loolu tam bokk na si li nga xam ne askan bi ñoom ñu ngi koo jàmbat te moom wax na ne su ñëwee système change loolu dina am Amadou wax na si mbiri économique lu ñu war a def ba réew mi dem si kanam wax na ko laajte nañ ko tam am na tam ku ko si laajte because gis neen ku mel ni APP because tontu bi sax daf ko ne loolu affaire mu laaj ko because kooku tam dañ ko gis démba mu ànd fi ak ki nga xam ne mooy docteur Ismaïla Cissé tey itam ñu gis ko fi mu nekk àndaat ak ki nga xam ne mooy Halifa Sallah so foog na journaliste yi laaj ko ndax moom daf fi nekk pour gunge candidat yi des yu ñëw nominé wala kan la war a àndal bëggoon loolu tam jaaxal na nit ñi démba ñu gis la ak keneen tey ñu gis la ak keneen nag sañ-sañ la journaliste yi am pour laajte kan la ndax ëllëg tamit dinañ ko gis mu ànd ak kii ñu war a ñëw ak président Barrow wala ak ñeneen fan la taxawee loolu la nit ñi xamut moo tax ñu laaj ko Halifa war Halifa dafa delloo laaj bi ne nañu ñi delloo laaj ko ku nga xam ne moom mooy moom ñu laaj ko ku nga xam ne mooy docteur Diagne lu tax mu ñëw ànd ak ki nga xam ne ni mooy Halifa Sallah Halifa wax na lu bëri Amadou loo xam ne ni pour jaaraat si sax doo ko mën a jeexal dina jël time bu bëri pour wane na ne rek Gambie bi jot na pour mu soppeeku pour wane na ne Gambie pour mu nit ñi soppi doxalin te loolu bala bu fekkee ne gars yi fal nañ ko 2021 moom dina ñëw soppi doxalin ceem système bi ba nga xam ne ni dina méngoo ak jamono dina méngoo ak li nga xam ne loolu la Gambien am na solo moon ñang dafa mel ni sa gannaaw am na ñu ñoo gis noonu ñan la ñan ñoo ñëw noonu waaw lii moom gars yi waaw li ma la wax sa gannaaw yaa ngi doon wax ci Halifa xam naa loolu am na solo waaye sa gannaaw ñu ngi gis am na ñuy romba ndax PDOIS ñoom ñooy romba ñooñu wala ñooy ñan wala gaab ñoom ñooy dal di non lii tam gaab moo ñëw nii gaab moo ñëw nga moom tam moo war a topp si ki nga xam ne mooy Halifa Sallah bu defee nominé tuddi time am jot na moom ñoom ñoo ñëw noonu sapatam si ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ñëw ni wa so loolu la su ko defee Amadou xam naa si kanam tuuti rek dinañ gis ki nga xam ne mooy parti gaab te seen secrétaire général bi mu ngi noonu toog jàkkaarloo ak ki nga xam ne mooy Aliou Mamam Ndiaye moom tam war a wane li nga xam ne mooy ay kayitam yi ko AIC laaj. all right jërëjëf Modou Niang ñu gërëm la bu baax xam naa nañ jokkoo waat ci kanam léegi comme gaab seen flag bearer bi yegsi na di Mr Sow moom tamit yegsi na gaab nag li ci xew am na solo parce que secte général bu ñoo wax mooy kuñ gën a xam ci gaab soo waxee Gambia Action Party ñu ne Moussa Yali Bathily moom nag dafa déclaré ne moom mu ngi support président Barrow ak MPP ci élection bi léegi nag gaab bu ñu indee seen candidat mu ñëw pour file nomination am yi loolu dana nekk lu interesting mu ngi nii su ko defee duñ ci sori si léegi dañ leen di bàyyi mu ngi noonu ñu bàyyi la leen ak ñoom ak AIC ñu déglu lan lay wax ak tamit naka lay submité wala joxe li nga xamante ne kay tamit ñu dem ci AIC déglu conversation bi wala waxtaan bi wala nomination bi nu moo demee. Welcome, Honorable. Thank you. Good afternoon to you all. We start with silent prayers. Now to contest this fourth council election come 4th December, you are required to bring in some documentation that you can verify. You can submit them one after the other, please.
noonu kii nga xam ne mooy dégg ab secrétaire général ko nga xam ne moom leen ñëw pour nominer ko tey mu ngi noonu di wane ay kayitam si taabulu AIC bi jàkkaarloo ak Aliou Mamar Ndiaye comme ni ko ay naataangoom yi doxalee depuis ay fan si gannaaw ba tey xam naa ne su génnee xibaar yi dina tas jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñooy taskati xibaar yi lu bëri dina fi leer tey si diggante ki nga xam ne mooy secrétaire général bi nga xam ne moom la gars yi di nominé tey ak keneen ku nga xam ne nii moom moom si beneen boor gars yi dinañ gën a waxtaan si loolu dina si joxe lu leer loo xam ne askan bi dinañ ko mën a dégg. wax nañ ne ay kayit yu bari la li de candidat décidé ba indi su ko defee itam AIC dañoo càmbar kayit yooyu seet ndax méngoo na ak kayit yi nga xam ne ni yooyu la AIC laajte pour li ngi candidat si andi ko waxtaan na nag ak AIC war nañ ne candidat yi bëree bëri mutaluñ seen kayit yi nga xam ne ni yooyu la leen AIC laaj te ñoom jox nañ leen lii 1 week balaa nomination waaye ñi si bëri si candidat yi li ñu wax mooy dañoo bisi si mbiri politique bi waaye ka parti bu nekk waroon nga mën a am team wala koo jox lii mu responsible ko ba sooy ñëw di submit sa kayit yi da ngaa gis ne benn jafe-jafe di si am wante daal loolu tam nekkul jafe-jafe bu baax parce que kayit boo xam ne mutut dinañ la wax nga daal di ko indi kii di gaab secrétaire général bi nag ñu dafa ñuroo léegi lii rek am na si ron tent bi ñuy wax ne soo ko gisee fu mu toog daal am na ko sa xel di daj am na kum fi ñuroo daal ku fi nekkoon jiiti réew si toogaayam boo ko gisee ba léegi gaa yaa ngi si di seet li nga xam ne mooy ay kayitam dañ ko càmbar bu baax a baax because bëgg a jiite réew yi Gambia kooku kayit yi leer la war a indi ay si itam dinañ ko seet ba xam ne table bi commission si yëpp dinañ seet bépp kayit mu indi dinañ ko jox ku ne xool ko ba gis ne lii la ay si laaj ñu door di jox ki nga xam ne mooy chairman bi mu xaatim ko wala mu sign ko den ñu door a jox kii di candidat bi dem récitam mu daal di jox dem jàkkaarloog ñi nga xam ne ñooy taskati xibaar
go back to him. Yes, sir. Welcome. Photocopies of your certificates. Photocopies of the certificates. Once you tender it, it's finished into the system, you can get it back. You must look for the wala marta carte koyo nin carte kenya la banko kan e wo kamala to momina mo fulanjam min tata wore kata honorable Halifa Salati birate akuri mo fulanjam min nata mo sabanjam min nata nan wala kata gap wala kata gapti e bodum gap bengal no ko ka fatale ko Gambian Action Party e to momina e wati dandan ko manto non e pana atandi ko e banko nyinnale ko December wato karolu mi yan ko ka po karo mi ko December 40 fana ba man se asira won nyinale pour mol sa carte fayi fanale e burunga fay ko jannin ni wato be basila gal ka min ke wolon ni ko katandi ko kaytol do ko wala bije kayto do ko mi yalon ko inin AIC ka jakarno no fanalla e wokata kuute mi yalon ko pour que kisi ke jibe foyta molete ba mi yalon ko nillon kango iba tembendela no le bang wala foy molte mi yalon ko isa sabaro sototo wala simpa sotono ko kono bang AIC la ka wo lamata ka senende wana AIC bumbala miyalon ko Gambia banko kan nyama Gambia fongola Gambia ya fon bitilo AIC lam because nitele wala dawoda to fembe katambi ko fannala nanata man se asira wala e budun ko kala fenete mi ka kumada bakare e bi bawo nga kalam danon gabla leader do bije ila formal leader do bije kaf me ko bacili ketam molte mi yalon ko montoro wati dan ko manto aya kan fay kiba talale ko katandi ko atabe dami sainde nin kumu ay kabo tinting kada tinting asawunta balala dami am ko atata president barola mansakunda anin president barola pati ka me ko NPP ako butu wo kulun ko atabe do kulun ko wo kamala ki watara doli afo katandi ko hani fo pati le abay bam bari ji ninen karning jabir la fannala mba traile fo mo bacili sotula no maybe wati do pour ka nyinen ka ko fo ati fo la bada pati kono bang wala fo pati nim fo bayro le ya bondi pati kono bang e butum laba pelal bi min nata AIC nyati ne wala pour ka kaytol jibe. Yes, my honor. Science da bayro So the receipt of all the documents submitted, and this is the receipt for them. The photocopy one, make sure it's here before 4 o'clock on Friday. Okay. And yes, thereafter, they will subject to public scrutiny on Saturday. After that, I will let you know where we stand. Good luck and God bless. Thank you. ko pelem boda baye kono ko denke nata na studio to dami anko say fele kana nyinin karon jabiro fanal your party leader, and now we are seeing you here coming to nomination. When are you going to replace your party leader? What is happening in the action parties? Sorry for point of correction. We didn't sack him. As I said, sorry, we didn't sack him. He decided to join NPP. And he have right as a citizen to choose. We are in democracy state. But that's different from your press release. Nonetheless, we've seen in the past your party leader has had financial problems. Will you declare your assets so the Gambian people will know your value before going into office, sir? Yes, if it is necessary, and if Gambians want, I will declare all my assets. We'll follow up later for it, sir. Okay, no problem. Yes. We suspend him pending impeachment. Yes, that's true because
Gambia, we are a sovereign state. We have right to be free without foreign interference, and that is not part of even the UN Charter, but it's only happening in the Gambia, and people are turning blind eye to it. So if GAB is in office, inshallah, 5th December, inshallah, we will make sure that Gambia become a sovereign state again. Because this is something I know, both practically and theory. I did foreign policy. And in international system, your country, you should be always looking for the interest of your country. And whatever you are going to have relationship with any foreign country, it should be a zero-sum game. And that one, for sure, God will do it for the interest of the Gambian people. Yes, thank you very much. This security reform, it can be implemented in a short term based on the reality. If you know what it takes, you can reform your security easily, but not like you take foreign advices, ideas. You rely on the past, that what happened to other countries, then you got it wrong, and it will never be implemented. But for GAP, we have the idea, and we will implement it as soon as possible we are in office. It's been said that there's a feeling among the ex-service or service members that there is no need for what you call foreign boots on the ground. Will your government, if you get elected, what are you going to do about the presence of foreign troops in the Gambia? That immediately we are announced, winners, we will just respect the protocol of ECOWAS and give them 72 hours to leave our country. Every Gambian is important. And in humanity, however you are tough on doing whatever you are doing, but you have to be human. And we'll make sure that every Gambian will be treated as a Gambian. This is the country we have, and we have to respect each other. Yes. Is GAP open to form a coalition or an alliance with any other party? As of now, or even we are not thinking of it. We are going solo, and I know Gambians will know by looking at my executives, they are all young people. We know our problem, and we can handle it and make sure we transform the country on a rapid development. We're not seeing any women amongst your executive here. What is your stance towards gender equality and fighting for women in the new government if you come into office? What will you do? Yes, well, for GAP, we are not gender biased because every Gambian is important. And we value every Gambian. You cannot, the men cannot do it alone. We have to include the women also so that we can develop, because they have the sympathized heart to make sure that we move our country, because they are the most vulnerable people. So I will use them at the forefront to make sure that Gambian have their dignified life, inshallah. In your press release, it is stated there that Bachili, joined President Barrow's camp, without notifying the executive of GAP. Is this how he has been doing in your party? The previous, actions that he has been taking. Everybody's useful. No, this was just a surprise to us. So that's all. He feel like of taking that action. Is there any interim leader as of now, as far as Bakili is suspended? That's That one, we will discuss it
at executive level, and we will make sure that we inform the press. On your manifesto, yes. will you share it with Gambian people and sell your program? Elections is around the corner. Yes, that one, our manifesto is our ideas, because we feel like for 56 years, Gambians are writing books and they cannot implement them because it's not their ideas. You can implement the ideas you have, you design, and you become the architect of your own country. So we have gap, like we just have the health sector, we have short plan and long term. Both for health, agriculture, education, and for so we will do it. And it is part of our manifesto. Thank you very much for having you people. Thank you very much, live Kabona Eyeafrica TV. Mi yalon ko mbale fanna mine wala kata kane finti ate election bumba kata wala house ka voja me ko IEC mi yalon ko wala marta carte fayo nen carte bonyo la banko kan ni nekata gapla lidati mi yalon ko ka fay ko Aliou Sow la bankero ay mentandi wolo nendi ko ala bankero ay mentandi wolo nendi ko ni nata nim bacili la fannala imam bacili bay bar bacili molto mi yalon ko ate fongole akamata ko nin kumu Mr. Bachili Fongole Botanang Gap a sound kada pezam barola MPP miyalon ko ka fay ko yiltenda bombatenda kam da fongole sounda fongoy bari pati ma bay bari pati simpa minta Bachili fanala wolon ninte ko ninkumu ya lollondele pour ko wati di ala pour akana dabla padi kono folo wala kada kuri ka me ko ya suspend wala kada woti butung ni nin kanin jabiro la fanala mi yalon ko wala kada fenti kam Mr. Aliou nyinin kala Aliou so nyinin ka Mr. Aliou so be ngalon ko anene kada fanu tiyote mi yalon ko ni nata marolo la fanala ay wod la maralo bari Mr. Sowe mintandi mo la wala nindi ko ku follow fang ka simpanya follow ta ning gap la man sakunda nata nan state house wala nin ko ECOWAS montro wati taw wara wala nim fula ibe ECOWAS bolle banko kala banko la tenku wolti ay mintandi wala nin ko pour ka falindiro ke mi yan ko lon tankar dulla la fanate ka mi security reform ko lam daka falin ako kurineti pour ya lon ko because niya mira ya nyandi fonto ko nyanda ka falinne woto pour ka ke amon kolya gap man sakunda ni wonata wolbe bokelam gambianol politicianol ni kanana ne ko mol men befo ni sita alabon woka ke talinata bay December 4 pour écarter fay moy mimba Gambia kanala ay Gambia tenkunde ay Gambia simande ay Gambia smiling face ke Gambia nyaato wolon kontano pour yaaja handu lawol lato wolon fenti mi yalon ko December 4 ni nekata fenti mi yalon ko gapla nyaaton ko biri watum nanata nan butun ay nim bankero leke ay kaytol bondi mi yalon ko ay siya nyini kamina ay kaytol bondi bari tumiro jama baba fanna mi no wolon ninde ko foy Bachili bay la bang bari ak min banki wolon ko imam Bachili bay Bachili fongole bota pati kono Bachili tele mindi Bachili wolon ko nim ko mu ya lollondile wolon ka pendin ka tandi ko ay wati nim badu fulo maybe tumando pati basulala bari Bachili kala pati nyaton ko fo wati ndandang tumando fo ninin karo ni e press conference ke bang fembe nyin garkelo fana ka tandi ko Bachili il tenda ba batenda te nyaming fo to man min fana betel ko bang yami rofna dal tenda bamba tenda tela pour ka frère frafeñe wolon kafta MPPT inumbara bake ibe min foka kumayata bake nyimu kumal lati min yalon ko of course gab la leader le for the presidential candidate hole nyum kumol fo Amadou, we have seen a lot of course informative things that he has said there, and it's really interesting that the party leader of course I think Nene is still on the line, okay, so you can talk so he can better great explain. So Nene, okay, na continue dorong moli ajele ko nyintata la bachil la ko ntol yamira numbe bachil le folo jela nyindulanto because niko gap ye bachil le fo niko bachil ye ga molbe yalon gap le munem kuti mi yalon ko fongi ko wole nyanta wala sonta pro itol fo nim bachil mantara fen ko groupe clean sang andum ya suspend groupe auto parti yo nyinto binta ila bankero to ala baraka bake ya mim fo wolon nenti ko imam fem fo mi yasna wolde nim bachil tema
because ngami mira wolo nen ko maybe tumiro dol keta batiri kanne bari wo wato la batiri man suspend wo time wala ima nsa fone ma lollondi wo wato la bari na nyinin karo fonje kala mim fonto ko fanala wolo nen ko jabir lal man na wudlay wolo nen ko munati na sign bar wudla man senia molla bari atandile ko bina press conference kelal bari ye foro fana de mim folo nen ko imam batiri bay parti kono e batili lollondile bare ma bay pati kon akam da batili fongole mbate ya fongoy kabo iltenda kata batenda so abe damin tenta bu ko il katu ko pending impeachment malon nak fo nyindu na meta wala nyinti ko lafta bay la pati woto fo nyim fo be kala kulti mi yalon ko abe kelaba yalon manin kol kam fo e ko nyaaba kun kono ko suro to mondo batili si bota so imamira nyimbela patio tala abela patio nying affect lale because nene abuko politico fenketa fonita bakle because kunu na bachili jele momi yalon ko he was #1 critic of this government mole mi yalon ko aka sile faka kumbo telel to pour kaytandi nying government mantara gambien dingol mako e kan aka kuma jamal le fonu gambia la government to wala adama baro la government sai najila ko I alliance suite to adama baro's government yemune karanyin kuoto binda ko min nakumoto on kamin be fo jolon politicien on lonnelti e kamin fo moli ani kana bara min ka ke sangoni bankolati ala kamin manta be wolle kam mutay ka dammina yota dam marek ba auto mal bi refa ibu kapta sangoto abutun abawol nyama komin kunun aba kumbo kan media to aba kumbo kan television de radio to aba fala adam borom mun takunda mbete am ya dia tele san tirit ko tan kononto aba gambie kala nyon tanwoti bar binda ngalo ne ko tonya dolu commence tale kele kunkilin nafañi ni gambe nol bulo kono mi yalan ko amanke bela nafati bar kunkilin nafalam anon bela nafa wolon gambe da surot bela nafa wolon gambe lon kunti bela nafa wolon gambe la kayroti bela nafa wolon gambe la tañatot bar baciri o kadam molati mi yalan ko ate kulla bay junale wala kadam fenti mi yalan ko fa subita wolta bang fa yo mir bang fa sibota wala bang butum briya pempeng amanna la bam pempen dironna ala miro e minde wala nen ko maybe isa tono le afa ko makanya to janno be ba taraje akon ni o kay damin be darante mambato ngata nga saw nga boyel tenda ngata bamba tenda wala kata nene na moyla ay kumol dol fana min fo min tata ako ECOWAS la troops all of course na nata nitel keta president ngote within 72 hours be bon la banko kan fo yamira nyimu kulti mi yalon ko Gambian dingol sa jibeno e carte faya ay la patio ye nyin kumo kamba binta nya jibe ECOWAS la nanim banko kan wo fana mo kulete mi yalan ko wato mina Gambia la miro ba damin ani mo kilinti wala miro la miro be manke no kilinti because waya sabule ko akada fennete mi yalan ko jama ba sula ay jama ba mirandi ay jama ba muta ay silandi katandi ko tumando nin Gambe tuto nyama ECOWAS man nanan maybe tenku lafta min wota kalano bare biri ECOWAS nada nin saim fana tema kayro ba kerne folode bar min muy tella sulada wala nin ko tumando ECOWAS simpa min ke Gambe janto wala metel nyafa itele mankuto min po kata ni ko itla simpa nya folo ni dunda state house wala nin ko ka ECOWAS muta ko jenkendi karala montro wati taworo wala anem fula ECOWAS nante fula Gambe lal butum momo ka fele borle tim na mirol man killing bari na mirol nyande kala kilingolti pour ka je bankola ta anin sonia tenku anin kayro wala Gambe be wati nene gap mu patilete miya lonko ka bring inata into existence of course moya jale ye drama jamal le kenyi banko ka of course na ku jamal jele problem ol min ya lonko from this problem to another ye news headlines all make le out of this country nyim patio ye ibe mun soto la pour ka fo mole ye min karan nyim patio la operation ka operate nyame nyim banko ka binta momo bayim pati kono mi yalan ko le gappi intala miro to ngajele ko wali molti mi yalan ko ka sofa ba kole ala bakela intala miro to na jero to kantum pati lo mi yalan ko loni mbarote ma nyado ngajelle bota je mi yalan ko ebe fara pastale ebe bota jele e kilin do mi kilo kilin katara kunna na falla tumando nim pati fo ni isi fo wado fo di hansay ka bo December 4
maybe ya tandi ko maybe January wala February wala March le nyanda ka carte fay ko tanka mamira ko tan tele miro to fana nka so min fana moy bi fana maybe wo fana bo bola jele do fana nano woto gabde a tumando ndenga mira ko e be nyanda kala bela miroti bela kunna nafa wo manyana tara woto kunkelin nafa manyana tara bela nafa wonya daga gab wat bari gab keta pate mi anko dia maison siada bakele tumo minna kabo lambo janto kana fo bati irbi abem kuma nyon tangolete bari mem ko tan na fulode gab nyanda kalo kukel naka wala niko banko la nafa banko la lonkugo banko la kayro wala ndel be nafa wala warta gabti wala warta Gambia fangoti wala ba Gambia sambala nyon tang bankoti nena barka baken sebula dong ye nyin summarize moli sarakule kangoto. Thank you very much Binta. Assalamu alaikum maren soninko wa kunyi nangire Eyeafrica TV dingira kebe ayamarantenna ka hore kebe gatnara IEC ken ka hore kenya marantenni ko ce sede nga jamani ke kamma sere hilandi kebe ga boguno kenya ne Halifa Sallah sikandi kebe gadi kenya ne honorable Aliou Sow also Aliou Sow wa agrikan parti no kon kenya ne Gambia gab kenya ne parti ke humbe bacili ganye parti be terendine lenki bacili ntere ka ogara trindinde nya kenya ne ko bacili abu gapu asasana minnay MPP khangana simme amadalla siri bacili an sere humbe ga tawon platform won bacili an sere humbe ga tawon radio kanu agati ni MPP manya MPP baka kundai MPP lono kundai MPP danta baroranda MPP dengene baroranda jamani ke dengene kem barol lenki kenya nya bati jata ringa oga humbe konno ko digam ku ga mo gombe lenki igara trinde ko nante ko o ma khata bacili mandaga o beda simma ko maybe ngana ni da khata kenya sabaga daga na kha bacili ma daga patita na de aga ko to bacili ga ho ko na pesam baroda kenne digame humbe jo saka rona botom banana sawonde karanga kha digame humbe jo saka digame ke amasa aga bacili agara ken ko nante ko sase igri action nyai idaga kampatidi kenya ni MPP aga keda action gap party ke humbe ga action party kenya ni Gambia action party nga kenni party humbe ila serebe dingini kan lengi kenya ni Aliou Sow gari tirnde no jamin den karanga ada humbe ko jamani te munda kenya ni ini kumpai ikunya ni party nga humbe kan kata Gambia dengan ikan kata Gambia bagane dingirata nay na da dingitaray kenga ken no gondi iti ikungona tawo hihana kenya ni higabe maybe gollen sightinga gollen karanga humbe gani ko xaxu dum gollen sightinga kenga boguno ikun ekwasi soja ka hokebe Africa mumen sumarantengay igat na iram gume Africa tumarantengay iti kunya ne tampa ka hanunga na kumbagani jamane ka kamma nsimmendi ekwas liengamme no gondi kemali kunda ka ekwas liengamme no gondi kenya ko na tenkuen sabati ne Gambia ko ona jamun keta gambe no gondi ka keta ikun simmenga humbedi nketa simmay kunnan ko simmen hitanai ka humbe sabu gambe no ngara ga katen stedida kenya nan ko simmen kenya ka ekwasi bane nsimmen de ken ka angatu se sudan andanga danki tanyai andan taba tanyani aga humbe galinganda ane kenya nyam ku politicien ga humbe konno adi ga humbe nyana inta bane ngina daga state house kaga saka serebe humbe ga jamani ke tenkunden aga jam mungkin ni soronga aga khairin kini soronga ago oso bampondin ago irakatandin ago nyakamandin jammu no khairin no gonni Gambia sukulan kenya ka sere suga anyimme nyamundun Gambia mako karten kinne kenga ko chen kinne kenga baro man sakunda kenya ni man sakundai tili ga dan nukbe legi ka ido humbe ko kenya ni king batili ukum mankata kendi ga menga nangri Eyeafrica TV live nangri election house ko ci sed nokuri kan mari Amadou ado Binta no kirani jam Kabake no worry Ahmad, of course this is very interesting. We are really seeing interesting things happening. It looks like GAP have stole the show today with some dramatic scenes there, because what happened is, because the next person also expected to come have some connection with GAP, you know, and that is quite very interesting. That is Matar Jasseh, or Tamsir rather, Tamsir Jasseh, who is the former president of the same GAP party that we are talking about here. So Musa Yali Bachili, who is the founder and of course the Secretary General of the party, have declared his support for President Barrow. So that's quite very interesting. But we should be
linking back to our reporters Usman and Modnyang, so they can also explain to us as to what they understand the message from Mr. Sow, who is the flag bearer of the same GAP party, that is the Gambia Action Party we are talking about. Interesting, politics. But Sow is similar to Jammeh in his appearance. In his appearance today. And everybody is asking whether this where is is Jammeh. But this is not absolutely the Jammeh that we know. Maybe the appearance, and here somebody that was very close to Jammeh during his time at State House. I think that's why probably he addressed like this. But he touched on some very important, and he calls for equality in the Gambia, of course also for inclusiveness as well. And according to him, they are surprised with the Bacheli's move that he have left. Or he never left the party, but he have definitely declared his support for President Barrow. And he also talked about the state of the health system in the country, the education system, and he believes with the GAP leadership, they will also able to change the narrative regards that. But let's go back to the IEC and speak to Usman Jata. He is now on the line. Usman, thank you again for joining us. Now, we have just witnessed of course, the third candidate to submit his papers of the day to the IEC. That is Mr. Ali Sow, who is the flag bearer of the Gambia Action Party. Well, he has spoken to the media and, of course, clarified on the party's Secretary General's position, who declared his intention to support President Barrow. What can you tell us about that? What is, of course, some of his, what is the party's position with regards to Bacheli's move as far as his support for Barrow is concerned? Indeed, interesting, Amadou. The party, the new party leader of GAP have equally informed people that the cross-carpeting of the former GAP leader, Musa Yali. Yes. Usman, well, we apologize for that. It looks like we have lost him on the line, but we'll try to link him back as quickly as possible so he can further explain to us as you're watching some of the things. Of course, Mr. Sow, I've said Usman is back on the line. Usman, yes, you can continue as to what you were saying. The new party leader of GAP, see the cross-carpeting of the former party leader Musa Yali Bacheli as a surprise. This is something that's a big surprise to them, seeing the former leader moving to the newly formed party of the president. As previously, when the former party leader said Gambians should give him chance, and he even promised that in 90 days he is going to change the situation of the Gambia. He is going to transform the Gambia. But now that he is joining the president's National People's Party, is a surprise to them. And equally as well, the new party leader have made it clear that Bacheli left the party for himself, and no one has removed him from the party. So this is the current stand of the new party leader of the GAP leader. Yeah, apparently, according to him, Bacheli has been suspended by the party pending impeachment, and well, we will wait and see what will be the reaction of Bacheli. But then again, talking about the Gambia Action Party, there has been a lot of drama, or things that happen within the party or people that are leading the party. We all know what happened since the formation of the party to date. A lot of people have left the party and they have changed leadership in several times. But apart from that, he have also spoke on the issue of his party's manifesto. According to him, their manifesto is their ideas, and because for far too long, different political parties have come up with different books, or what he called books, but nothing have changed in this country. So he believes with their ideas and new approach, if they're given the leadership, they might come with something better. That's absolutely right, Amadou. As rightly mentioned by the new GAP leader, he said one thing that is going to be their main priority is to make sure that Gambians have their sovereignty back. According to him, the Gambians do not have their sovereignty, and
to him, like every democratic state, people need to have democracy, so they need to have their own sovereignty, which is a critical component of democracy. And equally as well, he has mentioned another important point, which is trying to make sure that all inclusiveness, equality is promoted in the Gambia. So these were some of the key points mentioned by the new GAP leader. So it's going to be very interesting as new candidates come, and they all come with different ideas, new programs and agendas. So I think it's going to be interesting, but equally as well, it will be important for Gambians at this point to be very careful, to take their time, because this is their time. They have the power, they have the discretion to choose a new leader. That is why they are called the electorates. Well, part of his agenda would be also to make sure that ECOWAS troops that are in the country would leave the source of the Gambia as quickly as possible when he assumed office. According to him, he will give them 72 hours according to the ECOWAS protocol or whatever, so that they can leave this country. What a decision that would be. Indeed, interesting, Amadou. That was another important agenda in their program, as stated by the new party leader. If they are elected come December 5th, they would also make sure that they would give the ECOWAS mission to the Gambia 72 hours to leave the country. So this is something that has been going for so long, and to some Gambians, the presence of the ECOWAS mission in the Gambia is jeopardizing our security, because in fact some hold the belief that the presence of the ECOWAS mission in the Gambia it means that the Gambia government, the current government of the Gambia, does not trust the security of the Gambia. So this is something that many think, if with the presence of the ECOWAS mission, it could lead to chaos and so forth. So I think this is one reason why the new GAB leader wants the ECOWAS mission leave the country first thing when they are elected into office. But it's going to be very interesting, and we hope that Gambians are listening, they are watching, and equally as well trying to come up with the right decisions as to whom they feel is the right person to lead the country. Well, it will be very interesting to know how Gambians receive his statement or his message. Likewise, the other messages also we had from the other presidential aspirants who filed in their nominations earlier on today. Now, I know, of course, Aliu and his supporters with the Executive Gambia Action Party might have already left the IEC grounds, and we have one final independent candidate to file in his nomination, that is Tamsir Jassy, and he's also have some connection with GAP. He's their former national president. What is the situation like on the ground now as we speak? Have they finally left the IEC? Indeed, interesting, Amadou. Aliu Sow and his party supporters have already left the ground, and as you rightly say, the next candidate to come is Tamsir Jassy, who was the former national president of the Gambia Action Party, but at some point he had to resign and form his own political party. So now he is running as an independent candidate, and he is supposed to be the fourth candidate to come for the nominations today. But as we speak, the ground is calm. The security officers are all on standby, waiting for the arrival of Mr. Jassy in order for him to face the IEC nomination theme anytime from now. So that's the current situation. For now, the environment is very calm, and we're hoping that today's nomination would also be a success, following the nomination of several other candidates since Saturday. All right, Usman Jatta, thank you so very much. We're going to leave it at that for now, and we will hope to get you back again as to when Tamsir arrives. But thank you very much for that brilliant explanation and narration as to what is happening right now at the IEC grounds.
Well, thank you very much. We just remind you that this is Eyeafrica TV and we are bringing you live coverage of the nominations at the IEC as it happens. And as we heard from Usman Jat there, Usman Sow is the latest to find in his nomination as the standard bearer of the Gambia Action Party. And some interesting moments there, but the Secretary General of the same party, who is Musa Yali Usainu Bachili, if you like, have declared his support for President Barrow yesterday. Of course, this is something very, very interesting, and we are now waiting for the arrival of Tamsir Jansi, who is an independent aspirant for the December 14 presidential election. So, Binta, dafa melni fu mu nekk ni yëf yi sori na depuis suba ba léegi ñu ngi ànd ak gars yi xam naa léegi Tamsir la ñoo xaarandi pour mu yegsi ñu seet moom tamit nu moo ñëwee waaye lu ñu doon wax ci gaab rek dafa mel ni ñoom tamit parti bi dafa mel ni yëngu-yëngu yàgg naa topp parti bi bépp tamit jeexagul ba tey ñu ngi war a dem nomination ñu gis some dramatic scenes within the party ki nga xamante ne moom bokk na ku taxawal parti bi yàgg ci am taxawaay bu fës mu nekk di secretary general of the party moom mu génn mu ne am na beneen taxawaay bi nga xamante ne moom boobu la taxawee kim tànnoon moom mooy nekk flag bearer bi kooku ak ñeneen ñoo ànd tey pour ñu yóbbu seen nomination papers yi what a drama loolu beneen mbir la politique gap parti bi dafa mel ni parti boo xamante ne ñoom rek ñoo dee indi ay yëf yoo xamante ne musuñ koo gis benn su nekkee yaa ngay fàttaliku time boo xamante ne moo nekkoon Bathily bu mu taxawee mu ne moom munta du mun a nekk def flag bearer of the party waaye dinañ tànn a flag bearer boo xamante ne du nekk secretary general of the party moom mooy nekk the supreme secretary general of the party loolu nag nekkoon na loo xamante ne bari woon na coow tamit nit ñi gisutoñ ko musuñ koo gis parti mu ngi ko def fii parti am leader am tamit secretary general defin flag bearer ak yooyu so aside from loolu tamit gis na yeneen problems yoo xamante ne xew na si parti bi yoo xamante ne duñ ko lim te léegi dama bëgg ñu dellu ci IEC ñu wax ak Modou Mohamed Niang mu ngi ci line bi den su ko defee ñun ñu dellu siwaat fii tënka waxtaan bi su ko defee moon Niang ñu nuyuwaat la yow tamit ci li nga xamante ne mooy foofu ci IEC nomination si ba léegi ñu ngi wéy di am gaa ngee ñëw ku ne waxtu biñ la jox ku mujj léegi mooy Aliou Sow bokk ci Gambia Action Party moom moo nekk seen of course moom lañ tànn pour mu jëm ci élection yi comme ñu bari niñ ko defee moom tamit def na ko naka la ñëwee ak tamit yan kàddu la fesal foofu gannaaw bu mu jàkkaarloo ak taskati xibaar yi. jërëjëf Amadou ne la beneen yoon kii di Aliou Sow teewal fii ki nga xam ne mooy GAP parti boobu nga xam ne ni ràññee nañ ko si réew mi si gisoon nañ fi ku mel ni Bathily ak ñeneen ak ku mel ni général Bojang ñoo ñëpp parti boobu daal nekk na bu nga xam ne ni kenn du ko laajte di si li nga xam ne mooy fii si biir réew mi kii nag di Aliou Sow jamono ji moo nekk si bopp ba moom leen bëgg a samp nañ ko mbër sax pour jiiteel ko si élection December 4 2021 gannaaw bi nga xamee ne ni jàkkaarloo na ak IEC ku si mel ni Aliou Mamar Ndiaye jébal ko kayit yi nga xam ne yooyu la IEC laajte pour ku bëgg a nekk candidate wala ku bëgg a nekk président jiite réew mi kayit yooyu nga indi fii si IEC ñu daal di la ko nangul soo ñëw na waxtaan na ak IEC gannaaw bi nga xamee ne Amadou waxtaan na ak IEC si la jàkkaarloo nag ak ki nga xam ne ñooy taskati xibaar yi si la laajte bi nag daal di commencé si la am na kii nga xam ne taskati xibaar yi laajte nañ ko moom soo xamee ne nii jël na réew mi lan la nar si wax na lu bëri si mbiri mbay mi wax na si mbiri napp wax na si mbiri sécurité bi wax na si lu bëri laajte ne ko tam si diggante moom ak ki nga xam ne mooy Bathily ne na ñoom daf leen bett bu ko dara bu moo dem di ànd ak ki nga xam ne mooy président Barrow amul li nga xam ne mooy waxtaan amul si ñoom daf leen bett nu ko nit ñi yégee noonu leen ko yégee te ab parti nag Amadou du dee doxee noonu so si leen ko laajte ndax nag da ngeen ko daaxa wala lan moom lu mu wax mooy ne dañ ko suspend nag am naa ne si wolof suñ ko doon wax duñ ko def kuñ merewul kuñ ko doon wax daal mooy ne dañ ko beddi tegee ko fële comme ni yekk bu naxari loolu soo buggee free suspend or dëgg-dëgg noonu nga koo waxee waaye after nag ni ñaa ngay romandaat si biir non suspend ko dañ ko daaxa waaye lu mu wax ak luñ bind si seen lifin bi loolu la nit mun a wax daal den suspend ki nga xam ne Bathily because bi muy am di ànd ak lëngoo ak ki nga xam ne mooy président Barrow waxtaanu si ak waa parti bi décision yi boppam la jël te right now parti bi nag ak ñi ko jiite ak exécutif yi ànd si yooyu moo tax ñi tegegum ko fële si boor yi teg ko fële pour ñoom doxal li nga xam ne ñoom loolu leen gëm
bokkuñ gis-gis ak ki nga xam ne mooy Bathily ñoom seen gis-gis mooy ne demal seen bopp si élection yi den laajte réew mi si leen askan bi falee am na bëgg-bëgg yu bëri yoo xam ne bëgg koo def fii si Gambia laajte nañ ko tam moom former major la laajte nañ ko yow su nekkee ne yow win nga lii nga xam ne mooy élection bi yow boo ñëwee si mbiri sécurité ak ECOWAS bi nga xam ne ñoo ngi fi lan ngay doxalee wax na ne daal bu fi ñëwee si fekkee wineen in 72 hours les foreign troops yi fi nekk wala ECOWAS yi fi nekk moom dina leen génne lii di réewi Gambia ñoom ñu dem Gambien si des fi mu liggéey ak ñi nga xam ne ñooy Gambien sécurité si ak nekk doomi réew ñooy la moo liggéey waaye du liggéey ak soldat wala ay police yi nga xam ne wala kaaraange bu nga xam ne daal bitu réew la jógee ñëw Gambia loolu moom bokk na si li nga xam ne bu ñu wiinee 72 hours dina génnee foreign troops yi fi nekk wala ECOWAS bu fi nekk dina waxtaan nag na ne ak ñoom balaa moo def loolu waaye décision mooy 72 hours ñooñu dina am pour génn li nga xam ne mooy réew mi Amadou bokk na si cadre yi nga xam ne kii di Aliou Sow fësal na ko fii gannaaw defee nomination am jàkkaarloo ak taskati xibaar yi Amadou. waaw mu nekk lu am solo kaddu yi foog naa ne ni nga ko waxee noonu la te tamit noonu la ko waxee ñu jàpp rek ne jaxasoo tamit dafa mel ni am na ci mbiri bu seetee taxawaay bi nga xamante ne Bathily tamit moom tamit ci kaddu yi mu fesal ñu dégg ko nee na moom kese moo jël décision bi du décision parti bi waaye moom dafa dem waxtaan ak président Barrow mu convince ko mu wax ko li ko doy ba tax mu ne moom ak ñi ko gom moom personnel dina ànd ak ñoom ñu jàppale président Barrow pour ñu win élection bu ñu jëm léegi nag parti bi ban doxal ak ban taxawaay la ñoo jël loolu des na si parti bi ndax dañu ànd ak moom ci loolu am dool waaye dafa mel ni luñ gis mooy parti bi ànduñ ak moom ci loolu ndax samp nañ seen mbir mi léegi nag ñu xaar lan moo ci toppa su ko defee moom naka la ñëw ndax nit ñi ñu ko gungee bari nañ comme ni ñu ko gisee parce que nag su fekkee ki nga xamante ne moom moo gën a fes si parti bi àndut ak moom ndax loolu tax na ñeneen xëj na del si gannaaw wala naka la wala mbooloo bi bari woon na waaw ànd naag ay nit Amadou bëri na sax ay candidat yi nga xam ne kii di Aliou Sow moo leen ëpp ay militant fii wane nañ ne sax ñu bëri sax si biir ground bi li nga dégg ñuy wax ifin Bathily si boppam sax mënut a mobiliser lu yem nii waaye parti boobu gaab Amadou dafa mel ni parti la bu nga xam ne ni parti bu coow topp la bu mu juddoo ba léegi coow ko toppa kon dafa mel ni moom coow jig na ko coow daf ko toppa ñaata nit ñoo fa dugg gii dafa boromam fu mu nekkoon génn fa soo dafa nekk coow parti bu nga xam ne daal coow moo ko toppa te ba léegi yaakaar naa ne indi la gut Gambien si lu leer parti boobu noonu pour wane ne parti bii nii war na mën a génnee Gambien si problème yi nekk bu ko parti bu war a génnee Gambien si problème yi Gambien si da nga war a def exemple bu mooy lan sa njiit war na taxaw nekk ku nga xam ne Gambia moo ko ñor gis na Gambia ba pare loolu du em si lamire dafa war a am action mu def ko ñu gis ko waaye parti bu nga xam ne ni tey ma Samba ëllëg ma Demba ak coow yi du jee loolu leen ràññee gaab si biir réew mi fii boobu kon parti bi war ne mën a seetaat seen boppa te ñoom sax wax neen ko ki nga xam ne mooy njiit bi right now ku nga xam ne moom la gars yi nominé ne ne dinañ dem waxtaan laajte neen ko la ndax dina lëkkaloo ak yeneen parti ne ne right now moom alaata guñ ko waaye mun na nekk bu ko dinañ dem waxtaan parce que parti la boo xam ne ni daal dafa am exécutif foog ñu dem waxtaan ak exécutif te itam Amadou doo mun a nekk si parti yow kenn nga dem ifin buñ la diggee àddina li si biiram wala nga dem ki nga waxtaanat wax la li nga xam ne nii àddina li si biiram la yëpp da nga war a dellu si baag si nit ñi nga waxtaan ak ñoom sa gis-gis wax leen lan moo tax ki nga waxtaanat lim la wax nga sottil ko ñooñu su ko defee ne parti boobu ànd d'accord nañ si loolu yéen ñëpp ngeen ànd dem loolu mooy jàppale nit waaye doo luy surprise nit ñi mooy ne naka la kenn nit di jógee rek di dem di jàppale li nga xam ne mooy candidate ak si jamono ji da nga xam ne képp kuy bëgg ku la jàppale da nga bëgg a ñëw ak mbooloo loolu tam Amadou dafa nekk lu nga xam ne nit ñi ñu ngi koo xalaat bu baax a baax Amadou jërëjëf Modou Niang ñu gërëm la sant la bu baax ci taxawaay bi amati na solo lool xam naa ne comme ñu ngi xaarandi Tamsir Jaase moo yegg si ñu bàyyi la ngeen wéy di nemmeeku foofu mbir mi naka lay demee xam naa ci kanam tuuti nañ jokkoowaat incha allah jërëjëf all right kooku nekk Modou Mohamed Niang nekkal ñu foofu ci bokk si suñ team bi foofu ci IEC comme depuis suba ba léegi ñu ngi ànd ak ñoom su ko defee Binta daanaka yëf yi comme ni nga ko gisee ñu ngi xaar Tamsir fii bi ay boori ñaari waxtu xam naa dana yegg si su ko defee dañoo jël short break ñu dellusiwaat ci kanam tuuti continuer waxtaan wi. waaw baax na. Yeah, inshallah. Well, viewers, thank you very much for watching. Just to remind you, you are watching live on Africa TV, and of course, we will take a short break and come back a little later when Tamsir Jansi arrives for the final nominations of today. We'll be right back
and stay with us. Thank you very much for watching.